এনলার্জটা এনলার্জ হয়ে আছে, বড়। একটা 1 বছরের বাচ্চা কেন বড় থাকবে? সো এনলার্জ liver and spleen, as well as there is a history of presented with pallor, jaundice, enlargement of liver, spleen, history of blood transfusion. Always keep in mind 2 things. One is acute hemorrhage, কিছু হয়েছে নাকি, সাডেন কিছু হয়েছিল, তার জন্য আমার ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়েছিল। সেকেন্ড থিং আসবে যে পেশেন্টের থ্যালাসেমিয়া নাই তো, পেশেন্ট উই আর নট ডিলিং উইথ থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। দেন আমি তাহলে কি করব? এই পেশেন্টটা যদি আমার কাছে ওপিডিতে আসে, আমি দুটো জিনিস করব ইনভেস্টিগেশনসের মধ্যে। এক হচ্ছে সিবিসি করা, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। কেন? হোয়াই ব্লাড কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট? তুই বল কেন করব কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট? হিমোগ্লোবিনটা পাবো, ঠিক। আর কি পাবো? বসে বল। So CBC, for this reason, this hemoglobin is there, total count of RBC is there, also RBC indices are there. That's very important, because any patients which come with pallor, you have to think common things. Key common things? Iron deficiency anemia. So whenever you are dealing with some CBC, always some indices are there, will be discussed later on. Indices means কোন গুলো? MCV, এগুলো পড়বি নিজেরা। MCH, MCHC, আগের দিন MCHC কথা বলা হয়েছিল। Previous classes MCHC was done. Where? No. MCHC increased in a single conditions. এটা না বলতে পারলে কিন্তু খুব খারাপ। MCHC increase only one disease. You have to tell that is a hereditary spherocytosis. Remember always. আগের দিন RBC membrane বলতে গিয়ে বলেছিলাম। So this HCA or RBC mean corpuscular hemoglobin concentrations more than 33% means there may be a chance of hereditary spherocytosis, right? So any patients with come with pallor, jaundice, you have to go for the CBC to detect whether patient having any long-term anemia, chronic anemia, chronic kidney disease anemia, iron deficiency anemia, last of all thalassemia. Thalassemia not detected in the CBC. You can get only the RBC total count and hemoglobin. Hemoglobin less does not mean that only the thalassemia. Hemoglobin present in hemoglobin less in many things, right? Any type of anemia. That may be microcytic anemia, that may be macrocytic anemia. What do you mean by macrocytic anemia? Yeah, macrocytic anemia means, কে বলবি? Macrocytic anemia? Anyone? Macrocytic anemia? Okay, fine. Microcytic anemia? That means anemia পড়াতে হবে, বোঝা গেল। Now these patients, we have to see that this is a 1 year. In the previous class, I always said that whenever you are prescribing or ordering the HPLC, that means high performance liquid chromatography, after the age of 6 months. 6 months. Remember this. Never ever write in your prescription pad in case of a patient is 4 months of age and you are giving HPLC, hasbesavar. Any patient you are suspecting any sorts of hemoglobinopathy, you have to go for the HPLC for the proper diagnosis. So say second HPLC. কি ডিটেক্ট করবে? পার্সেন্টেজ অফ হিমোগ্লোবিনের টাইপ কি কি আছে? HbA, HbA, finish. If any patients having beta thals major category, HbF will be much more higher. But normal cases within the 6 month কেন করা হচ্ছে? Within the 6 month this HbF will be almost disappeared from our blood. Almost. It is present from the throughout the fetal life and also the postnatal life up to the maximum 6 months. That's why it is present in 6 months. How can you do HPLC in 4 months of age? It is present. It is a marker for your beta thalassemia, major or minor.
So if it is present in 4 months of age, there is no conclusions by seeing your HPLC report. That's why it is always done after the 6 months of age, right? So HbA means, what do you mean by HbA? Alpha 2 beta 2, very good. এরকম মনে রাখতে হবে কিন্তু। Then A2, alpha 2 delta 2, alpha 2 and delta 2, আর এটা gamma 2. What is the characteristic feature of HbF? Affinity is high. Not only that, আরেকটা পয়েন্ট বলেছিলাম আগের দিন, it does not depend upon কি, does not depend upon partial pressure of O2. That's very important. Write down this point. Whenever you are going through your book HbF, if you write in your exam copy this point, it is very much important. I never ever seen any local, unfortunately not seen that this point is given, but this is very characteristic. It does not depend upon whatever its partial pressure of O2. That's why whenever it is needed in fetus, it releases. Whenever it needed to take of oxygen, no problem, he is taking out of the oxygen. It affinity is more whenever it is required. Whenever it is not required, he is releasing without, regardless of partial pressure of O2. That's very important. That means PO2. PO2 সঙ্গে কোন রকম কোন রিগার্ডলেসে ও করতে পারবে না। It does not mean that HbA and HbA2. That is the main characteristic difference between these two and HbF, that it has high affinity of oxygen, as well as it does not depend upon the partial pressure of oxygen, and it releases oxygen and takes oxygen regardless of partial pressure of O2. Finish? Where? So these things are very important. In case of thalassemia major, this HbF will be high, HbA2 will be also high, and HbF will be within normal limit or little bit less. Whatever it may be, HbF দেখে আমাদের এখানে সাসপেক্টেড হবে যে পেশেন্টের, এবং HbA2 দুটোই। নর্মাল লেভেল অফ HbA2 is কত? 1.5 to more than 2.5 maximum. Suppose this patient is thalassemia major, is presented with 4.5%, is high. Definitely it is high. HbF also within the normal is less than 1%, and it is seen that the 10%, 15% present in the thalassemia major. In case of minor, that may be thalassemia trait. This is very common. Beta thal trait. এটা আমি খুব পাই। Beta thal trait. That means these patients will not seen proper any history of any blood transfusion থাকবে না. There is no any symptom basically, but whenever you are doing CBC for other purposes, suppose এটা infection নিয়ে আসছে, then you are seeing the patient hemoglobin 9, 8.5, 8.5, so that may cause an infection also. But still, after the recovery from the infections, hemoglobin still it is 8 and 8.5 or 9. Then we go for the parents' HPLC as well as the child's HPLC, and it is seen that the mother and father, within both, one of them is thalassemia minor carrier. If both of them are minor carrier, then the baby must be major. So that's why before any marriage, I feel HPLC is very important for family to prevent the thalassemia trait patient to thalassemia major patient. So thalassemia trait patient is very common. যদি persistently, if any patients, in adult also, if any patients, অনেক সময় অ্যাডাল্টে যেমন বাচ্চাকে নিয়ে এসেছিল, বাচ্চা দেখার পর দেখা গেল বাবাটাও ট্রেট আছে, বাবা তো জানতো না, he does not know anything, he never given any blood transfusion, he is not seen as a pallor, but his hemoglobin count is 8.5 to 9. So in that case,
থ্যালাসেমিয়া ট্রেট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাবা মা খুব ভয় পেয়ে যায়, কি হলো কি হলো, আমরা তাদেরকে বলি কিচ্ছু করার দরকার নেই। বাট if these patients goes in Gurudambar, Gangtok, etc. in this high altitude, there is a stress effect. There is an affinity for oxygen will be less for our body. Then the features may come with the respiratory distress, etc. maybe much more. So you can say that a little bit cautious during any high altitude. So beta-acidemia trait is very much common, and this trait is not clinically significant. No requirement to no blood transfusion. Only features is the hemoglobin level is less throughout his or her life. Nothing else. Okay. So these things are very important for a duster. So in these cases, up to this, your remembering point is that the HPLC always prescribed after the 6th month of age. HbF, that means fetal hemoglobin, works regardless of partial pressure of O2. It has high affinity for oxygen. Any patient with history of blood transfusion always suspect beta thalassemia major, not minor. Minor or blood lage, but repeated history debe na. In case of these things is very much important. For your homework, there is a sickle cell anemia. It is your homework. So in this way, we can go for a clinical aspect of these types of hemoglobin. So hemoglobin structure is very important. Hem and globin part. Hem means protoporphyrin 9, and there is the iron. Iron in case of ferric state. তাহলে কি স্টেট বলে এটাকে? ফেরাস স্টেট। আমি তো ইচ্ছা করে ভুল বলছি, তুই বল না স্যার আপনি তো ভুল বলছেন। সো ফেরাস স্টেট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইট ইজ ফেরিক স্টেট, দেন it is called if it is iron is present in ferric state, then it's called methemoglobin. Methemoglobin does not carry any oxygen, so the affinity is oxygen is less. And cooperativity আগের দিন পড়ানো হয়েছে, মনে আছে? বল, হ্যাঁ তুই একটু বল, বসে বল। কোথায় লাগবে আগে বল, আলফা না বিটা? আমি সব বলে দিয়েছিলাম। কি বলেছিলাম? আলফা চেন ইজ মোস্টলি ইন দ্য এক্সটেরিয়র পার্ট, and beta প্রথমে interior পার্টে থাকে। So if any oxygen attached to the alpha chain, then the conformational changes, এই টার্মটা থাকবে। Changes of what? Changes of structure, and between their bonds, their covalently bond or salt bridges. Then after the conformational changes, the beta chain exposed to repeat oxygen connection. আবার একটা oxygen low. So one oxygen bind influences the binding of another oxygen. Binding of two oxygen influences the third oxygen. Influences of third oxygen binding is the fourth oxygen. Similarly, whenever this hemoglobin molecule releasing this oxygen, কোথায় ছাড়বে? গিয়ে টিস্যুতে ছাড়বে। Whenever it is done, it is tissue, then also one oxygen is released followed by the another oxygen release, because it changes of the conformational changes. Then again in the previous stage, there is the exterior part of the alpha chain, and interiorly that will be beta chain structurally. পড়তে হবে কিন্তু এগুলো জিজ্ঞেস করবে। Sickle cell anemia, it is your homework. Sickle cell anemia, I am not giving details, but আমি একটা কথা বলি, আমি রিসেন্টলি একটা sickle cell anemia diagnose করলাম। The patient came only with the bone pain, nothing else. I thought the patient having some growing pain, I thought some deficiency of vitamin D, calcium, etc. I gone for it, tested, all are normal. সিবিসি করানো হয়নি, কোনো পেশেন্টকে কোনো ইনফেকশন ছাড়া সিবিসি আনতে করা হয় না, কে সাসপেক্ট করবে? বাট স্টিল পেশেন্টে তোকে ডায়াগনোস করতে হবে কেন ব্যথা। দেন অনলি দ্য ফিচার্স কাম, দ্য মাদার টেলিং দ্যাট দ্য ফিঙ্গারসের এগুলো খুব ব্যথা হয়। আই থট দিস ইজ মেবি থাইরয়েড, hypothyroidism, so I go for the hypothyroidism. In the meantime, I go for a CBC.
Then I thought hemoglobin is 6.8. Now my query was why is hemoglobin is so much less. Then ultimately I go for HPLC and sickle cell anemia is diagnosed through the HPLC. So sickle cell anemia means some hemoglobin substitutions. Jana ache 6th globin chain er positioning change hobe. বলো গ্লুটামিক অ্যাসিডটা ভ্যালিন হয়ে যাবে, হ্যাঁ পোলার না নন পোলার, নন পোলার পোলার কেউ বলছে পোলার, পড়ে আসবি why it is polar, why it is not non polar, why it is sticky ends are calling, why so much hemolysis occurring in sickle cell anemia. Go for it, read it. Okay, now the new topic was, as per my protocols, is granulopoiesis. এবারে আমরা আস্তে আস্তে ইমিউনিটির দিকে ঢুকবো। So what is the immunity? Immunity means daily we are getting across any sorts of infections, right? ওই আমার ছেলে দেখ দিচ্ছে মুখে দিয়ে আছে, so he's taking something is, but our body is so much adapted, our immune system is much higher. If any germs goes there, then our system, like phagocytosis system, all are there, macrophages are there, anything that are important. But my question is that how it is formed, why it is formed, why it is called so, that is important. Neutrophil, any infections, the neutrophil count is high, except only in case of viral infections, it is less. But still exception is there, that is adenovirus, is very common. In case of adenovirus, remember that neutrophil count is less, total leukocyte count is less, not high. So in case of granulopoiesis, granulo means granulocyte cell preparations or synthesis. Poiesis means formation. Granulo means granulocytes. So tell me anyone, what do you mean by granulocytes? কার কার থাকে, কার কার থাকে? নিউট্রোফিল, বেসোফিল, তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে হচ্ছে তো এটা। নিউট্রোফিল, বেসোফিল, ইওসিনোফিল, বাস তৈরি হবে হবে হবে। আর একটা হচ্ছে কি নাম, মোনোসাইটোপয়েসিস, তার মানে মোনোসাইটস তৈরি হবে। আর একটা হচ্ছে লিম্ফোপয়েসিস, লিম্ফোসাইটস তৈরি হবে। মোনোসাইট অ্যান্ড লিম্ফোসাইট ইজ আর অ্যাগ্রানুলোসাইটস, রাইট? তার মানে এমন নয় যে ওদের মধ্যে গ্রানুল তৈরি হয় না, এটা কিন্তু ভুল ধারণা, আমরা চোখে দেখতে পাই না, বুঝতে পেরেছিস তো? তৈরি হয় না তা না, দিস ইজ প্রেজেন্ট, বাট ইট ইজ নট ইন দ্য ফোকাস ইন মাইক্রোস্কোপ। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তুই দেখতে পাবি। So that is called the agranulocytes, and we are seeing the granulocytes present in case of neutrophil, basophil and eosinophilia. ভুললে একদম হবে না। Now, where it is formed? আমি আরবিসি পড়ানোর সময় হিন্টস দিয়েছিলাম। Where it is formed? লিম্ফয়েড সিরিজ থেকে আমার লিম্ফোসাইট তৈরি হবে, বাট আমার এইগুলো কোত্থেকে হবে তৈরি হবে? মাইলয়েড সিরিজ থেকে। এগুলো মনে রাখতে হবে। বিফোর দ্যাট সিরিজ, হোয়াট আর দোজ? কি ছিল? হিমোপয়েটিক স্টেম সেল, এইটা সবার আগে। হিমোপয়েটিক স্টেম সেল, ওকে? হিমোপয়েটিক স্টেম সেলস, প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল, এইটা হয়ে যাবে যেটা, সেটা হচ্ছে কমন মাইলয়েড প্রোজেনিটার, কমন মাইলয়েড প্রোজেনিটার, right? Then it will divide into myeloid series. সিরিজে কি হচ্ছিল? তিনটে জিনিস হচ্ছিল। কি হচ্ছিল বলো? ভেরি গুড, CFU কি হচ্ছিল? জি, তারপর M means megakaryocyte, very good. So myeloid series
always gone for the erythroid, granulocytes, আর কে megakaryocyte. Now my question, হ্যাঁ বিএফইউ হয়, ঠিক বলেছো, ব্লাস্ট ফর্মিং ইউনিট বলতে পারো, আমি ওগুলো ডিটেলসে আর যাইনি, হয়। তারপর সেখান থেকে ব্লাস্ট মানে কি? ব্লাস্ট মানে হচ্ছে is able to proliferate and differentiate again. That is a blast. Any blast is not the mature cell. It has propensity, or it is a capacity to differentiate further. To differentiation to further growth and deficiency is possible in any case of blast. Any blast. So now my question is that body বুঝলো কি করে? How body is recognizing that we have to prepare erythrocytes, we have to prepare granulocytes. হলো, তাতে কি হলো? তার মানে some chemical signals are important, chemical stimulus is important to drive on that way. Erythropoietin for this, very good. Erythropoietin for this erythroid series. Then granulocytes, কি কি আছে গ্রানুলোসাইটসে? পড়ানো হয়নি, এবার আমি বলবো। গ্রানুলোসাইটস হচ্ছে কি না, ইন্টারলিউকিন 3, ইন্টারলিউকিন 5 and GC colony stimulating factor CSF, বোঝা যাচ্ছে? বা অনেক সময় বলা হয় GM-CSF। এই GM-CSF এর না ইনজেকশন পাওয়া যায়, সাবকিউটেনিয়াস দেওয়া হয় ক্যান্সার পেশেন্টস। So myeloid series is for the CFUE, and this is the granulocyte and granulocyte macrophages. এখানে granulocyte macrophage বলছি কারণ ম্যাক্রোফেজ তো আমার তৈরি হবে। ম্যাক্রোফেজ is important for your immune system. যেমন আমার granulocytes are important, the macrophage is also important. It is not monocyte কিন্তু, it's not monocyte. This is granulocyte macrophages colony stimulating factor. CSF হচ্ছে colony stimulating factor. তাহলে these are the chemical factor which can drive towards this way. যে ভাই তুমি এইটা বানাও, তোমাকে এইটা বানাতে দেওয়া হয়েছে, বুঝতে পারছিস? সেরকম মেগাক্যারিওসাইটে কি হবে? থ্রোম্বোপয়েটিন। যেমন ইরিথ্রোপয়েটিন হয়েছিল তেমনি হচ্ছে, যেমন এটাকে কি বলা হয়? এটাকে বলা ছিল ইপো, হ্যাঁ ইরিথ্রোপয়েটিন, এটাকে বলছে টিপিও, থ্রোম্বোপয়েটিন। These are the chemical factors. আমি যদি নাম ভুলেও যাই, এক্সামিনার যদি বলে যে how can you detect that this series will go in this way, তাই না? আমার যখন ইরিথ্রোসাইটস এর দরকার, আমি তখন ইরিথ্রোসাইটস আমার চাই, তখন আমার ইরিথ্রোপয়েটিন আসবে। কিভাবে আসবে? হাইপক্সিয়া ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর, মনে আছে? দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিভাবে আসবে? আমার হাইপক্সিয়াতে আমার গেছে, উই নিড erythropoietin. Erythropoietin, why? Erythropoietin increases or enhances the reactions, that is from pro-erythroblast to erythroblast. Erythroblast এর মধ্যে আবার 3, basophilic, polychromatic, orthochromatic. So each and every step are influenced by the erythropoietin. Not only that, erythropoietin prevents for the destruction of the pro-erythroblast as well as their committed stem cells. So erythropoietin has big role for the erythroid series. But now we are going to discuss about the granulopoiesis or some granules. Okay, so come to the point. কি থেকে শুরু করব? আমি শুরু করব common myeloid progenitor cell, then ultimately to 3 series, into 3 series. আমাকে কি তৈরি করতে হবে? আমাকে ভেবে নিতে হবে। আমাকে তৈরি করতে হবে নিউট্রোফিল, আমাকে তৈরি করতে হবে বেসোফিল, আমাকে তৈরি করতে হবে ইওসিনোফিল। আর আমার এখানে স্টিমুলাস লাগবে কি কি? ইন্টারলিউকিন 3, ইন্টারলিউকিন 5 and GC
লাগবে আসছে। So this stimulus will drive towards this way. ও কখনো erythroid তৈরি করতে পারবে না, রাইট? সো when it is needed, কখন লাগবে আমার যখন কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকেছে, আমাকে মারতে হবে, আমার কোনো একটা ইনফেকশনস হয়েছে, ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গালও হয়তো ইনফেকশন। সো ইনফেকশনস মে কজ ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল, প্রোটোজোয়াল, প্যারাসাইট, these are all infections and that may be increased. I'm coming later what step by step. So first of all কি বানাতে হবে আমাকে? নিউট্রোফিল, রাইট? সো myelocyte, metamyelocyte, promyelocyte, these phases will be going through this. So suppose আমি এখান থেকে নিয়ে আসছি মায়োব্লাস্ট, এখানে তো ব্লাস্ট সেল আছে, এই মায়োব্লাস্ট থেকে আমার হবে প্রোমায়োসাইট, কিন্তু শুধু প্রোমায়োসাইট হবে না, নিউট্রোফিলিক প্রোমায়োসাইট, দেন নিউট্রোফিলিক myelocyte, then neutrophilic metamyelocyte, then band form, band cell, then neutrophil. তাহলে কি হলো? Myeloblast after taking chemical factors like interleukin 3, 5, GM-CSF or GCSF is converted into promyelocyte, then metamyelocyte, then myelocyte, then metamyelocyte, then band form or band cells, then proper neutrophil. Take in this way, in this format, basophilic myelocyte, basophilic myelocyte, basophilic metamyelocyte, band cell of basophilic band cell bolte paris, and then basophil, eosinophilic promyelocyte, eosinophilic, বুঝতে পারছিস তো? সেম থিং, eosinophilic myelocyte, eosinophilic metamyelocyte, then band. মনে রাখিস ম্যাচিওর সেল ফরমেশনস এর আগে band cells very important. And also in clinically আমরা অনেক সময় প্যাথোলজিস্টদের বলে দিই, দেখুন তো কতগুলো ব্যান্ড সেল আছে। ব্যান্ড সেল আছে মানে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে এতটাই ইনফেকশন হয়েছে যে ব্যান্ড সেল তৈরি করে বসে আছে, এখনো ম্যাচিওর নিউট্রোফিলের তৈরি হয়নি, কিন্তু পরে হবে। তাহলে যদি আমার ব্যান্ড সেল পেয়ে যায়, দ্যাট মিনস দ্য পেশেন্ট অলরেডি হ্যাভ সাম ইনফেকশনস টু গেট স্টিমুলাস টু ড্রাইভ অন দ্যাট ফরমেশন। So band cell is clinically detected. Clinically আমরা অনেক সময় পাই বা বলি আমরা যে আমরা band cell কে কাউন্ট করে দেখান কতগুলো আছে। Band cell, presence of band cell means these will form ultimately mature neutrophil, and neutrophil, presence of neutrophil means some infections. এই যে আমাদের বিভিন্ন ইনফেকশনে যে পাস হয়ে যায়, পাসটা কি বেসিক্যালি? বাংলায় বলে পুঁজ বলে, পাসটা বেসিক্যালি কি? ইজ এ ডেড। তারা কে এসছে মারতে? কে এসছিল? নিউট্রোফিল এসছিল। জীবাণু ঢুকেছে, নিউট্রোফিল এসেছে, মারতে এসছে, মেরেছে, মারার পরে যে ডেবরিজ, সেটা হচ্ছে পাস। তাহলে একটা মানুষের যদি অ্যাবসেস, মনে করেন একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো, ইনফেকশন হয় না, কিছু হয় না, সে তো খারাপ, সে তো আস্তে মাল্টি অর্গান ফেলিও করে ছাড়বে। তার মানে তার বডির ইমিউন সিস্টেম খারাপ। এনি পেশেন্টস উইথ ক্যান্সার গেটিং দ্য কেমোথেরাপি, ইটস এ চ্যালেঞ্জ, ইটস এ বিগ চ্যালেঞ্জ, বিকজ দ্য সিরিজ ইজ সাপ্রেসড. For the chemotherapy, bone marrow itself is suppressed. Then how can you form the number of required of band cell or required neutrophil to that subject? Sorry. So in this way, neutrophil, basophil, and eosinophil are formed. My question is now, এটা তো চলে গেল, এটা জীবনে তোরা ভুলে যেতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, পরীক্ষাটুকু একটু লাগবে, বাট এটা জানার দরকার কি? দ্যাটস দ্য ইস্যু। এটা জানার দরকার হচ্ছে সেটা হচ্ছে whenever you are dealing any cancer patients or any severe infection patient, then we go for the CBC, that means complete blood count.
কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টের মধ্যে আমাদের একটা থাকে যে ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট, সেটাকে বলে ডিসি। এই যে ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট তোদের হবে, নিউট্রোফিল কত, লিম্ফোসাইট কত, একটা লার্জ লিম্ফোসাইট একটা স্মল লিম্ফোসাইট, দেন বেজোফিল কত, দেন ইওসিনোফিল কত, দেন মনোসাইট কত। মনোসাইটটা আমি এখনো বলিনি। তাহলে এই যে নিউট্রোফিলের নর্মাল লেভেল কত, রেঞ্জ সবসময় রেঞ্জ 50 to 70%, মোটামুটি মনে রাখিস। ভ্যারি করে ল্যাব টু ল্যাব, বুক টু বুক ভরি করে। লার্জ লিম্ফোসাইট মোটামুটি ওই ধর এই সবই 20 থেকে 40, এটাও তাই এই 15 থেকে 35। বেসোফিল 2 to 5, ইওসিনোফিল ওই রকম 1 to 3। এখন এই কোশ্চেন আছে, এই যে ইওসিনোফিল কাউন্ট ইফ ইট ইজ 6, তাহলে কি আমি বলে দেবো যে হ্যাঁ ইওসিনোফিলিয়া? নো, ইন আওয়ার কান্ট্রি উই আর এক্সপোজ সো মাচ অ্যালার্জি। আমরা যদি যে কোনো কেউ আমরা যদি এখন ইওসিনোফিল কাউন্ট দেখি মোর দেন 6, 7, 8 আসছে। So if any patients in our scenario, in our environment, patient having eosinophil is more than 10%, then only we can go for this eosinophilia. Philia means high, penia means less, neutrophilia means high, neutropenia means calm, right? So, in patients with suppose a typhoid, একটা পেশেন্টের সাপোজ টাইফয়েড হয়েছে, and another পেশেন্টের it is very difficult to see only the CBC report, that is typhoid and viral. দেখ ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময়তেই মোর অর লেস, এক্সেপশন কিউ আছে, অ্যাডিনোভাইরাস এক্সেপশন আছে, মোর অর লেস নিউট্রোপেনিয়া উইথ রিলেটিভ লিম্ফোসাইটোসিস হবে। এইগুলো বলার এই জন্য কারণ ইফ ইউ ডাজ নট ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তুই কাউকে শো করতে পারছিস না নিউট্রোফিলটা, দেন ইউর এক্সামিনার উইল আস্ক সাচ টাইপ অফ কোশ্চেন্স, টেল মি the some conditions having neutropenia. Then you keep in mind from this class, neutropenia means neutrophil count is less, neutrophil count less in mostly in case of viral infections. চুপ করে যাবে এক্সামিনার, রাইট? তো দ্যাট ইজ নিউট্রোপেনিয়া, মানে এইটা কমবে উইথ রিলেটিভ লিম্ফোসাইটোসিস, লিম্ফোসাইটোসিস রিলেটিভলি বাড়বে। এখানে একটা প্রবলেম হয়ে গেল যে টাইফয়েডের ক্ষেত্রে, টাইফয়েডের ঠিক এক্স্যাক্টলি এটা হয়। টাইফয়েড দো ইট ইজ এ সালমোনেলা টাইফয়েড ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস, বাট স্টিল ইট পিকচারাইজ লাইক দ্যাট দ্য ভাইরাল ইনফেকশনস। সো এনি পেশেন্টস ক্লিনিক্যাল, এবার তোর মধ্যে ক্লিনিক্যাল আসবে, ফিচার্স কি কি আছে তার। এনি পেশেন্টস উইথ ভাইরাল ফিভার উইল কাম উইল অন ইন লটস অফ সিমটমস অফ মাল্টিপল ইনভলভমেন্ট সিমটম, মানে সর্দি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, পেটে ব্যথা, বুকে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, all are happening in at a time. That means most of less is a localized infection is not present. If any localized infection is does not present, that means multi-organ system is involved, and mostly this is viral. বাড়িতে দেখবি অনেকেই বলবে ডায়রিয়া হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, mostly viral. Now if any patients having some abscess, some tonsillitis, I mean focus, that must be bacterial infection, that neutrophil count will be high. But in case of typhoid, though it is a bacterial infection, it gives the picture of viral infection. So you have to detect by the other test that is called typhi IgM. That IgM means acute infections, right? IgG means chronic infection. Will be described in the immunity chapter. Don't worry. I am giving the superficial idea because very less students are there. So I am not going into depth in all the things. I am going to superficially show that your class does not miss you and give some ideas whenever you are going through your book. So this is the how this is important. These are normal levels and distinguishing point. How can you detect the neutrophil in microscope? You have a chinbi. Size of, huh? 5 to 6 lobe, ঠিক 5 to 6 বলে, 2 to 6 হবে, দুটো থাকলেও হবে, রাইট? সো নাম্বার অফ লোবস ইম্পর্টেন্ট, শেপ অফ নিউক্লিয়াস ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইন কেস অফ সাপোজ এস শেপড নিউক্লিয়াস প্রেজেন্টিং এস শেপড, একটা সেল আছে,
নিউক্লিয়াসটা এরকম দেখুন, এস এর মতো, বেসোফিল। একটা সেল আছে এরকম দেখুন, মনোসাইট। একটা সেল আছে ইওসিনোফিল। নাও ওয়ান কোশ্চেন আমার মাথায় মনে পড়লো, দিস ইজ এ টু লোভ। If any examiner asks you that you are seeing this, can it be eosinophil? হ্যাঁ, ও খানিকটা বলছে yes, this is a three-dimensional structure, so if it is like that, তাহলে ওর পিছনে এইটা আছে। হ্যাঁ স্যার পারি, আমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল, যদিও আমি অ্যান্সারটা বলতে পেরেছিলাম। So anyway, this is not so easy question, that whenever the two lobes are present, if by any chance one lobe present, can you say that is eosinophil? Yes sir, I can say. Why? Because this, এটা নিউক্লিয়াস এটা আছে, আমি যখন সেল টেনেছি বা সেলটা তখন এরকম হয়ে গেছে। We are seeing only one. So one lobe seeing, but দুটো তো আছে, that is called eosinophil. That means not only that, is eosinophilic color will be there, must be there. The eosinophilic, that name is coming down. So everything you have to in your mind in first year classes, how the cell detected, what are the percentage, when it is increased, when it is decreased. So any bacterial infection, sepsis, all our neutrophil count will be high. Any sorts of bacterial infections, and less in case of any viral infections, except in case of typhoid, though it is a bacterial infection, it is less, right? Simple viral infection ও তাই, অ্যাডিনোভাইরাস, যেটা আমরা অনেক এই আগাম কলকাতাতে প্রচুর হলো, অ্যাডিনোভাইরাস এখন হচ্ছে, অ্যাডিনোভাইরাসের ডিটেকশনই হচ্ছে যে ভাইরাল ইনফেকশনের মতো পিকচার, কিন্তু টোটাল কাউন্ট মানে টিএলসি, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট হাই, নিউট্রোফিল কাউন্ট হাই। Viral infection, though it is happening. Why it is happening? We don't know. In case of adenovirus, we are getting this frequently. We are getting this viral panel kora holo, viral infections, othocho total count is high. But remember, any viral infection always called leukopenia. Leukopenia means total leukocyte count is less. Leukophilia means it increased, right? So in this way you have to think whenever you are going through a good books, and so you have to relate with your clinical aspect, why it is important for reading, not only to pass. That will be boring for you. এই আমাকে শুধু পাস করার জন্য এরা শুধু বলছে, পাস করার জন্য যেটা পড়ার কথা সেটা আমি বলে দিলাম আগে, যেটা হচ্ছে কি না মেটামাইলোসাইড, প্রোমাইলোসাইড, এগুলো বুঝতে বলবো, কিন্তু ওইগুলো আমার তো ক্লিনিক্সে লাগে না। আমার ক্লিনিক্সে লাগে নিউট্রোফিল, আমার ক্লিনিক্সে লাগবে একটা সিবিসি রিপোর্টস। ইন দ্যাট কেস দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট। একটা পেশেন্টের 10 দিন ধরে জ্বর, তুই অ্যাটলিস্ট একটা ইন্টার্ন হয়ে একটা সিবিসি রিপোর্ট তোর কাছে নিয়ে এসছে, ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য সিবিসি। ইয়েস, সিবিসি কাউন্টে স্যার আমি নিউট্রোফিল পাচ্ছি 86%, টোটাল কাউন্ট পাচ্ছি 16,000, দ্যাট মিনস 4 to 11,000 is normal level, it is 16,000. Some sorts of infection is there. Now you will find what is the infections. But you have to first detect that it is a bacterial infections. You have to detect the patient is suffering from some chronic infections or acute infections. Then you can proceed only seeing the CBC reports. Other report now পেতে পারিস তখন শুধু ইংরেজি, হ্যাঁ ঠিক আছে চলো আমি অ্যান্টিবায়োটিক চালাতেই পারি, 10 দিন ধরে জ্বর আছে আমার। Now you have to check whether liver enlargement, spleen enlargement, whether you are suspecting anything else. We are suspecting any sorts of abscess, infection, liver abscess, tonsillitis, etc. So focus. So we have to search for the focus. Cano infections, focus cano ache. Whenever I dealing a patients, I know that patients have been 3.5 years of age, come with me at day 10 of fever, then I realize that some do sorts of CBC, I go for it. I have done for it, that CBC report was not so much bad. Neutrophil count mostly 72% is that, but fever is going on, 101, 102 is going on. No feature is that. So I again clinically examine the abdomen, neural, heart, CVS, respiratory system, everything.
More or less, I saw that some pain is in case of right upper area. So I thought that some liver abscess must be there. Go for USG. So after doing a USG, the USG is seeing that there are some echoic feature that may be abscess, may not be abscess. So they advise for the CT of abdomen. Whenever I go for okay, chalo, CT একটা করিয়ে নি, তো already 22 days gone. Already এইগুলো করতে করতে 22 days fever is coming. The parents have full faith on me that I will diagnose the case and anything else. So any fever is more than 15 days, that means one critical. That means something wrong we are not doing. I stopped all the antibiotics before. At least antibiotics e kono kaj korche na. Even rather antibiotic associated fever may come. So antibiotic is not a good thing. Antibiotic is prescribed after the 7 days at least. And whenever you are giving antibiotics and changing your antibiotic after that, not giving, you're curing your fever, that means your diagnosis is rechecked, must be rechecked, must be re-evaluations. And CT scan after doing the no liver abscess, but dreaded complication was there. That is a neuroblastoma. That is a neuroblastoma means a cancer. Patient was suffering from adrenal gland neuroblastoma. Unfortunately, আমি তাকে বললাম ভাই এটা আমার হাতে আর নেই, this will be chemotherapy start হবে, OT হবে, huge thing. Already that is spread, and that happens in maybe 1.5 years of age. But they come with a fever and then they started bone pain. If any patients come with fever with bone pain, I always suspect in the first day the patient suffering from neuroblastoma or others and leukemia, etc. But there was no bone pain before. After the CT scan, after 5 to 7 days, the patient presented with limping. Bone pain and fever is a characteristic finding of the neuroblastoma in children. And children's prognosis is not so very bad, but still these patients, I'm seeing the reports, bone marrow the chhoriye geche. It's going, the fourth chemo is getting in the Tata Medical Center at the Kolkata. So parents der ki obostha? They come for only the fever for 8 days. তার আগে হোমিওপ্যাথি করা ছিল. So this is not the issue. তো বুঝতে পারছিস মেডিকেল সায়েন্সটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট to know, to learn, to gather the knowledge. It is not written in any book. এটা পর এটা করবি, এটা পর ওটা করবি. No. You are collaborating your knowledge into that patient's particular patient. Patient to patient is variations. তো পেশেন্ট একরকম, ও পেশেন্ট একরকম. কেউ পেশেন্ট নিউরোব্লাস্টোমা পেশেন্ট করছে খুব বোন পেন নিয়ে কোনো জ্বর নেই, একটা পেশেন্ট করছে শুধু জ্বর নিয়ে, কেউ পেশেন্ট করছে বোন প্লাস জ্বর পেন, কেউ পেশেন্ট করছে শুধু পেটে পেন, only abdominal pain. That may present also neuroblastoma. That is an issue. So you have to always think and correlate with that. In that way, we can't do all the investigation in one day. No, part by part, you have to ask what are you thinking. The thinking process will come from your first year classes. Thinking process will come from second year classes, third year classes, fourth year. Day by day, you will change. You will definitely change. Whenever you will in final MB classes, and I go for this type of classes, you will be much more comfortable with me. তখন তোরা অনেক কিছু শিখে গেছিস. So go through our book, don't waste your time, go forward. Now this monocyte, কি হয় তৈরি করব? Monocyte, সেই hemopoietic stem cell, then এখান থেকে চলে আসবে monoblast. কি আসবে? Monoblast. Blast আসতেই হবে. ব্লাস্টের পরে আসবে কি? Monocyte. প্রো এসছে, মনোসাইট এসছে, তারপরে চলে এলো মনোসাইট। এইবারে তো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, মনোসাইট যেই তৈরি হলো সে তো ব্লাডে চলে গেল, এটা তো বোন ম্যারোতে হচ্ছিল। ওকে, নাও দিস ইজ ব্লাড ভেসেল, এ চলে গেল, monocyte is going to the blood. Now whenever bone marrow from the bone marrow it goes to the blood, it is still monocyte, but after the entering into the tissue, this monocyte is called macrophage. বুঝা গেল? তাহলে macrophage is basically a monocyte, and macrophages come when this will come tissue. It's called macrophages. Now macrophages are different name. তোরা ভাবি, মনে করে বললো কি বলবো, কাফার সেল. Kaffert cell means macrophage in liver, microglia, brain, in CNS, macrophage in CNS, alveolar macrophage
lung. Bony to macrophage, osteoclast. So these things are important. So osteoclast is bony macrophages CNS macrophage কে বলবো মাইক্রোগ্লায়া লিভার কে কি বলবো Kupffer cells Kupffer QPFFERS Kupffer cells then lung it is called alveolar macrophages and then আর কি আছে কি বললাম একটা বোন অস্টিওক্লাস্ট রাইট আরেকটা সেলে থাকে সেটা হচ্ছে অস্টিওব্লাস্ট তাহলে অস্টিওব্লাস্ট হচ্ছে বোন ফর্মিং সেল অস্টিওক্লাস্ট হচ্ছে বোন রিজার্ভিং সেল বোনকে ডিকেইং সেল so these things are important whenever you are dealing with this term you say this is a macrophages as well as our dendritic cell also very important in skin skin e take bola hoy dendritic cell so though this dendritic cell is little bit different from macrophages but these macrophages and dendritic cell are important for our immunity especially is macrophages acts as a antigen presenting cells APC এগুলো সব বলবো আস্তে আস্তে করে আমি শুধু সুপারফিশিয়ালি আজকে দিচ্ছি antigen presenting cells কে mainly macrophages as well as dendritic cell right but this dendritic cell is much more important than the macrophages for the establishment of connection of innate immunity and attack immunity আছে অ্যাকোয়ার্ড আমি দুটোই জানতে চাইছি এখন অ্যাকোয়ার্ড অ্যান্ড ইননেট ইমিউনিটির মধ্যে কানেকশন করছে ডেনড্রাইটিক সেল কিভাবে করবে বলবো সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর ইমিউনিটি চ্যাপ্টার অলসো নাও উই আর গোয়িং আস্তে আস্তে করে আমরা ইমিউনিটি দিকে যাবো দ্যাট ইজ ভেরি হিউজ থিং ইমিউনিটি যদি আমি পড়াতে আরম্ভ করি আগের বছর ভাই 10-12টা ক্লাস নিয়েছিলাম ইমিউনিটি নিয়ে শেষে এইচওডি বললো তুমি থামো তাও থামলাম ইমিউনিটি ইজ এ হিউজ থিং ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে কিভাবে কাজ করছে বেসিক্যালি কি জিনিস আমি একটা মুখে হাত দিলাম একটা বাজে জল খেলাম তার মধ্যে দেয়ার ইজ লটস অফ জার্মস আর দেয়ার যদি এরকম হতো যে আমার বডি কিছু কাজ করে না আমি তো ডেলি অসুস্থ হতাম আমি সেটা হই আমি তো হই না ওই যে আমার ছেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি সব করছে তার ঠিক নেই কি খাচ্ছে মুখে হাত দিচ্ছে কবে ভুগবে মাঝে মাঝে ভোগে সেটা ভুগছে না কেন দিস থিংস আর ম্যাক্রোফেজেস ডেনড্রাইটিক সেলস আর ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ very much active and they are coming to recognize the foreign agents how it is doing কি করে চিনছে ফরেনটাই বা কি করে চিনছে কেন নিজের সেলকে ফরেন হিসেবে গণ্য করছে না but recognizing only the foreign cell these are important and this day to day practice is very important and remember me inflammation and immunity is a medical science আমি যা করে খাচ্ছি শুধু ইনফ্লামেশন ভালো করে জানি আর ইমিউনিটি খুব ভালো করে জানি ইনফ্লামেশন মিন্স any sorts of infection in any sites inflammation means itis যে কোনো শেষে itis means inflammation দেখতে cellulitis cell infection আর কি বলবি বল হেপাটাইটিস আর কি বলবি বল হ্যাঁ conjunctivitis so itis means inflammation তাহলে এটাই তো তুই খাবি so inflammations প্যাথোলজিতে সেকেন্ড ইয়ারে আছে খুব ভালো করে আমি বলবো যদি কখনো টাইম পাস একটু করে ইনফরমেশন পড়তে থাকবে আমি অল্প অল্প করে পড়াতে থাকবো আর ইনফরমেশন একটা বড় জিনিস একটা হিউজ জিনিস কখনো শেষ হতে যাবে না এত জানার জিনিস আছে হাউ নিউট্রোফিল রেকগনাইজ এ ফরেন হাউ রেকগনাইজ এ মাইক্রোবস একটা মাইক্রোব ঢুকে গেছে মনে কর আমি আজকে ক্যান্টিনে খেলাম ক্যান্টিনে আমার একটা স্ট্রেপ্টোককাল ঢুকে গেছে নিউট্রোফিল তো রেকগনাইজ করবো তো ছাড়বে না আগে so this will kill the try to kill at least try to kill so what is the procedures to inflammation suppress kora that's why I am telling that whenever
ফিভার নিয়ে তোকে বলেছিলাম, if fever is there, that means our immune system is a peak level. তখন ম্যাক্রোফেজ and dendritic cell একদম তুঙ্গে, অ্যাকশন is high grade to kill the bacteria or virus or fungus. So don't suppress your fever. If it is comfortable for you, stay with that. That will be helpful and the duration of illness will be less. Otherwise কি হবে? Whenever you are giving the paracetamol, suppressing the temperature, immune system also suppressing. So duration of illness will be large. আসে আমাদের কাছে জন্য যেটা 3 দিনের জ্বর সে 7 দিন 8 দিনও ভালো হচ্ছে না, এত দিয়েছে প্যারাসিটামল খাইছে আচ্ছা। So this is happening in day-to-day practice. So today's chapter is that this is take up knowledge is that the bone from the bone marrow granulocytes is formed. Granulocyte steps are very important. That is a from the myeloblast. It is a go for this is chemical factors interleukin 3, 5, GM-CSF or GCSF, and as well as in case of monocyte. In case of monocyte means it is agranulocyte. So that important factor for that is capital G CSF. Interleukin 1, 3 সঙ্গে ওইগুলো এটার সঙ্গে মনোসাইটের জন্য interleukin 3, interleukin 5 as well as agranulocyte colony stimulating factor. This is also important factor for the formation of the monocyte, right? And monocyte when it is goes to the tissue, it is called macrophage. So monocyte and macrophage is similar thing. Position is different. Different sites macrophages are name of different name. We call this in different types of macrophages. It is important for their immunity of that area, right? And also anything we are driving for the erythrocyte must be some chemical factor. We for the granulopoiesis must be some chemical factor. So for the erythrocyte, erythropoietin is there. For megakaryocyte, thrombopoietin is there. For the granulopoiesis, interleukin 3, 5, GCSF, GM-CSF, as well as for the monocyte, this. In case of lymphocytes, lymphoid series. That means lymphoblastoma থেকে হচ্ছে lymphoblast থেকে হচ্ছে. So lymphoblast, first of all, lymphoid lineage into the lymphoblast. Lymphoblast থেকে তৈরি হবে আমার বিভিন্ন লিম্ফোসাইট। তার মধ্যে কি কি? মেনলি 3টে সিরিজ তৈরি হয় এখানে, একটা হচ্ছে বি সেল, একটা হচ্ছে টি সেল, আর একটা লিখে দিলাম এনকে সেল। হোমওয়ার্ক থাকলো এনকে সেল, ন্যাচারাল কিলার সেল। এটাও আমার কিন্তু একটা সিরিজের মধ্যে পড়বে, লিম্ফোব্লাস্ট থেকে তৈরি হয়। সো বি সেল অ্যান্ড টি সেল, বি সেল আর টি সেলের ডিফারেন্স আছে অনেক, নেভি টি সেল আছে, এগুলো ইমিউনিটির সময় পড়াবো। দো বি সেল মিনস লিটল বিট অ্যাক্টিভ, get out. So B cell activity will be increased. In the B cell is already in actions, but T cell is inactive. It goes to a thymus gland for the further activation and differentiations. Thymus gland টা কোথায় থাকে? হ্যাঁ, ও যেখানে হাত দিয়েছে হার্টের পিছন দিকে, বা বেসিক্যালি হার্টের পিছনে বলবো না, হার্টের সামনেই থাকে বেসিক্যালি, ফ্রন্ট অফ দিস। পিছন সামনেটা হচ্ছে আমি যদি এভাবে দাঁড়াই তাহলে আমার আগে থাইমাস গ্ল্যান্ড আছে, তার পিছনে আমার হার্ট পাবো। থাইমাস গ্ল্যান্ডটা অনেকটা এরকম টাইপের একটা দেখতে একটা গ্ল্যান্ড, সেই থাইমাস গ্ল্যান্ডে আমার যাবে টি সেল, আমার যাবে টি সেল পলিফারেশনস হবে। টি সেলের হিউজ রোল আছে ফর দ্য ইমিউনিটি, বাট টিল টুডে এইটুকু মনে রাখ টি সেল ডিফারেন্সিয়েশন থাইমাস গ্ল্যান্ড বলে একটা জিনিস এখানে হয়। তারপরে কি হবে না টি হেল্পার সেল, টি এর আবার নানা রকমের ভাগ আছে, টি এইচ, একটু টাফ কিন্তু খুব সহজ, আমি সহজ করেই বলে দেবো, জাস্ট নামগুলো আজকে মনে রাখ। টি হেল্পার সেল অ্যান্ড টি সাইটোটক্সিক সেল। বি সেল, বি সেলের কাজ কিচ্ছু না, বি সেলের কাজ হচ্ছে প্লাজমা সেল তৈরি করা। প্লাজমা সেলের কাজ কি? ফাংশন অফ প্লাজমা সেল ফরমেশন অফ ইমিউনোগ্লোবিন। এই যে এত অ্যান্টিবডি করছি সব কোথায় তৈরি হচ্ছে? বি সেল। তো বি সেল টু প্লাজমা সেল and then immunoglobin, different types of immunoglobin is formed. The T cell, B cell, NK cell homework. B cell is actively formed in the blood, a bone marrow, and this goes to the blood to act
and from the B cell plasma cell are formed, and from the plasma cell immunoglobulin are formed. এইটুকু তোমার ইনফরমেশন থাকবে from today. But T cell is inactive. It goes for the differentiation further into thymus gland. Then it differentiates into TH, that is T helper cell, as well as T cytotoxic cell. That is important. NK cell, that is your HOMA. Granulopoiesis and its regulation. যখন কোনো কোশ্চেনে থাকবে যে ইরিথ্রোপোয়েসিস হাউ ইট ইজ রেগুলেট, তখন তোমাকে কিন্তু ওই ফ্যাক্টরস গুলো বলতে হবে। একটা হরমোন ফ্যাক্টর যেটা ডাইরেক্ট, যেটা হচ্ছে, আর বাকি ইনডিরেক্ট। কি কি বলেছিলাম ইনডিরেক্টলি ফ্যাক্টর ফর ইরিথ্রোপোয়েসিস? মানে আমি এখানে ভাববো যে ইরিথ্রোপোয়েসিস কি দিয়ে তৈরি হয়, কি কি লাগে, কি কি লাগে? হ্যাঁ, ইয়েস, আয়রন। বাস এইগুলো বলেই অনার্স মার্ক। ভিটামিন B12, ফলিক অ্যাসিড অ্যান্ড আয়রন, আমার তো লাগছে এগুলো। দিস আর ইনডিরেক্ট কন্ট্রোলার or indirect regulator of the erythropoiesis, and direct is the erythropoietin, that is a hormone. It is mostly secretions from the kidney, 95%, but 5% is also from the liver. Also that is also important. Thrombopoietin ও তাই, liver and kidney থেকে বেরোবে। Thrombopoietin is a megakaryocytic stimulator, megakaryocyte. Remember, platelet is not a cell, it is a cellular fragments. আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। Any queries of anyone? Student is very less, so I can't go in depth so that I can repeat this, but these things are very important today. Whenever you go through today, একটু বই চলে যাবে। But remember, I don't know whether it is regulator name, that is interleukin 3, interleukin 5, GM-CSA, which is present on book or present on, or I don't know. But this is regulator, regulations of granulopoiesis. It oftenly asked in Viva as well as in the your theory classes. What is the granulopoiesis and the regulation of granulopoiesis? What is erythropoiesis and the regulation of erythropoiesis? This is very much important. If you think and the memorization no needed. If you think that how it is happening, bone marrow, kiki hoy, what is a blast, what is the thinking is going on, what is erythropoietin, where it is come from, what is hypoxia inducible factor, 1 alpha, তাই তো 1 beta, yeah. লাগবে acts as a transcription factor, and then translation, and then M protein, mRNA, then protein erythropoietin. Erythropoietin is a protein. It must be some genetic control, and some transcription must be there. Transcription factor must be there. That is the HIF, and HIF fragment subunit is 1 alpha and 1 beta. Whenever 1 beta and 1 alpha are connected, then only this in connection is possible only when there is a low oxygen, less oxygen. Okay, fantastic. Chalo. Thank you very much. Dismiss my class. Thank you. হয় কি সেক্ষেত্রে এরার যদি থাকে তাহলে সেই এরারটা মাল্টিপ্লিকেশন হয় এবং 1 মিনিট এটা করা উচিত। এই 3টে আঙুল দেওয়া কেন হয়? তার মধ্যে মিডল ফিঙ্গারটা দিয়ে আমরা সাধারণত করি, ফিল করি। হ্যাঁ, প্রক্সিমাল ফিঙ্গারটা দিয়ে তার চাপ, অনেক সময় টেনশনটা বোঝার জন্য সেটাকে চাপ দিয়ে এটা বন্ধ করা যায়, অথবা কন্ডিশন অফ দি ভেসেল বন্ধ করা যায়। আর ডিস্টাল যেটা আছে সেটা রেট্রোগেট যে পালস আসছে, এখানে যে আর্চ আছে না, এওরটিক আর্চ আছে, পামার আর্চ, তাই সেখান থেকেও তো এখানে উল্টো দিকে আসতে পারে। সামান্য চাপ দিলে সেটাই শুধু যেটা এখান থেকে প্রোগ্রেস করছে শুধু সেটাই বোঝা যায়। এবার নর্মাল রেট পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে কত রেঞ্জের মধ্যে হয়, সেটা 60 to 80। হ্যাঁ, যত তোমার সাথে ভেবে দেখবে 60 to 80-র মধ্যেই থাকছে। 60-র কম হলে বা 50-র কম হলে অনেক সময় ব্র্যাডিকার্ডিয়া বলে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া। আর 100-এর উপর হলে ট্যাকিকার্ডিয়া। তা কমনলি ট্যাকিকার্ডিয়া কী করলে যে হয়, তখন বলবে যে এক্সারসাইজ, এই যে তোমরা যে ওখান থেকে হাঁটাচলা করে আসছো সেখানে রেটটা তোমাদের অজান্তে একটু বেরিয়ে যাচ্ছে, আর একটু দৌড়াদৌড়ি করলে পালস দেখবে অনেক বেশি নিশ্চয়ই যাচ্ছে। এটা হচ্ছে রেট। তারপরে হচ্ছে রিদিম। রিদিম মানে হচ্ছে যে একটা সময় অন্তর ঠিক সময় অন্তর আসছে কিনা, হ্যাঁ রেগুলার, হ্যাঁ রেগুলারিটি আছে কিনা, পরপর ওয়েভগুলো ঠিক সময় অন্তর আসছে কিনা। একটু অন্তর সবসময় থাকে, সেটাকে বলে সাইনাস অ্যারিথমিয়া। সাইনাস অ্যারিথমিয়া, সাইনাস অ্যারিথমিয়াতে কি হয়? সাইনাস অ্যারিথমিয়াতে কি হয়? তোমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম হচ্ছে তো, হ্যাঁ জানো? ইম্পালস কোথায় তৈরি হয়?
এই কার্ডিয়াক ইম্পালস কোথায় তৈরি হয়? হ্যাঁ, কোথায় তৈরি হয়? জোরে বলো না, তো কোনো ভুল তো কিছু করছে না। হ্যাঁ, এসএ নোড। হ্যাঁ, এসএ নোড কোন জায়গায় আছে? হ্যাঁ, রাইট এট্রিয়ামে, রাইট এট্রিয়াম। হ্যাঁ, সুপুরে ভেনা কাবা যেখানে ড্রেন করছে তার কাছাকাছি আছে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ইন্সপিরেশনের সময় হার্ট রেটটা বাড়ে নর্মালি, এক্সপিরেশনের সময় একটু কমে, এবং সেটা ফিল করলে অনেক সময় বোঝা যায়, অনেক সময় বোঝা যায় না। ইসিজি করলে তবে তবে তুমি সেটা জিনিসটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো। এটাকে বলে সাইনাস অ্যারিথমিয়া। এটা একটা নর্মাল ফেনোমেনন। এছাড়া অন্যান্য অ্যারিথমিয়া আছে, সেগুলো তোমার থিওরির ব্যাপার। তারপর হচ্ছে রেট রিদম, তো ভলিউম। ভলিউম বলতে কি বোঝায়? যে কতটা উপরে উঠছে, মানে যেই অবস্থাটা আছে, মানে তার অ্যাম্পলিটিউড কতটা উঠছে, সেটা হচ্ছে ভলিউম। ভলিউমটা কার উপর নির্ভর করে? ভলিউমটা নির্ভর করে স্ট্রোক ভলিউমের উপর। যদি আদার ফ্যাক্টরস রিমেইনিং কনস্ট্যান্ট, তাহলে পরে স্ট্রোক ভলিউমের উপর সেটা নির্ভর করে। বোঝা গেল? আবার যদি স্ট্রোক ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকে, তার রিজিডিটি যদি বেশি হয়, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে স্ট্রোক ভলিউম বেশি হতে পারে। সেটা হচ্ছে ফিলিংসের উপরে সেটা নির্ভর করবে। সাধারণত ভলিউম, স্ট্রোক ভলিউম বেশি হলে পরে সেই ক্ষেত্রে পালস ভলিউম সেখানে বাড়ে। আর যদি স্ট্রোক ভলিউম কম হয়, যেমন কোনো কারণে যদি ওয়াটার লস হয়, বডি ওয়াটার লস হয়, হ্যাঁ, হেমারেজ হলো, ডায়রিয়া, ভমিটিং, তারপর দেবে 3D পালস, লো ভলিউম পালস। সেক্ষেত্রে রেটও বেশি থাকে ব্যারোসের কারণে। এইগুলো আর তারপর টেনশন, রেট রিদিম ভলিউম টেনশন। টেনশন হচ্ছে যে রক্তের যে চাপ, সেটা কিছুটা বোঝা যায়, পালস দিকেই বোঝা যায়। প্রক্সিমাল ফিঙ্গার দিয়ে ব্লক করতে গেলে যে পরিমাণ শক্তি লাগে, সেটা দিয়ে বোঝা যায় যে তার নর্মাল আছে না কারোর কম আছে, মানে প্রেশার বেশি আছে। কিন্তু সেটা অতটা দরকার পড়ে না এখন, কারণ সেটা প্রেশারটা মেজার করা যায়। তারপরে কন্ডিশন অফ দি ভেসেল ওয়াল, মানে তারপরে যে প্রক্সিমাল ফিঙ্গার দিয়ে এটাকে ব্লক করে তারপরে রোল করলে পরে থ্রেড লাইক ফিলিংস হতে পারে। এটা হচ্ছে কন্ডিশন অফ দি ভেসেল ওয়াল। এটা হচ্ছে। তারপরে তোমার ক্যারেক্টার, যদি পালসের কোনো ক্যারেক্টার থাকতে পারে। ওয়াটার হ্যামার পালস কাকে বলে? ওয়াটার হ্যামার পালস জানো না? জানো না? কোলাপসিং পালস বা ওয়াটার হ্যামার পালস জানো না? তাহলে তোমার বই, প্র্যাকটিক্যাল বই লেখা আছে, দেখবে অ্যানাক্রোটিক পালস। হ্যাঁ, এখানে দেওয়া আছে, এখানে লেখা আছে। কি লেখা আছে? জোরে পড়ো। বুঝতে পারলে? স্পষ্ট করে আস্তে আস্তে পড়ো দেখি। এটা বিদেশি ভাষা তো। হ্যাঁ, 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 শার্প রাইজ মানে ভলিউমটা বেশি হবে। হ্যাঁ, ভলিউম বেশি হবে, ফট করে নামবে। তারপরে হ্যাঁ, ডাইক্রোটিক নচ অ্যাবসেন্ট। ডাইক্রোটিক নচ এখানে যারা উপস্থিত আছে কেউ জানো ডাইক্রোটিক নচ কাকে বলে? হ্যাঁ, ডাইক্রোটিক কিছু যদি না বুঝতে, তারপরে না বুঝে পড়লে কি হবে? হ্যাঁ, না বুঝে পড়া। ডাইক্রোটিক নচ হচ্ছে যে তোমার ওই সে বোর্ডে আঁকলে ভালো হতো, অত দূর পরিশ্রম করার দরকার পড়বে না। তোমাদের কাছে একটা খাতা দাও, তো একটা খাতা দাও, কাগজের, হ্যাঁ কাগজ দাও, পেন দাও। পেন আমাদের আছে নাকি না? দাও, পেনও দাও। এই তো হ্যাঁ, বড় খাতাটা দাও, বড় খাতা। হ্যাঁ, এগুলো খুব সহজ জিনিস, এগুলো ফিজিওলজি খুব সহজ জিনিস। বুঝতে তো? এর থেকে সহজ আর কিছু নেই। এর জন্য হ্যাঁ, আগে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টগুলো হচ্ছে সমস্ত হসপিটালে সবচেয়ে একটা নেগলেক্টেড একটা কর্নারে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট থাকতো। কেন থাকতো? কারণ আছে, তখন খুব সহজ সাবজেক্ট বলে এটা এরকম থাকতো। হ্যাঁ, দরকারও খুব কম সেজন্য। আর ফিজিওলজির লোকদের সবাই দেখলেই তাদের বিরক্ত হতো, কিছুই জানে না লোকগুলো, শুধু শুধু বেতন পায়, এরকম ধারণা সবার ছিল, এখনো আছে সেরকম। তাহলে এখন এই যে তোমার যদি পালস ওয়েভ যদি রেকর্ড করা যায়, পালস ওয়েভ রেকর্ড করা গেলে এরকম ফিগার পাওয়া যায়। এই যে পালস ওয়েভ রেকর্ড করলে গেলে এরকম ফিগার পাওয়া যায়। স্ফিগমোগ্রাফ মেশিন আছে, DUDGON অ্যাপোস্ট্রফ ডার্জনস স্ফিগমোগ্রাফ। সেটা এরপরে আটারির উপর রেখে, বড় আটারি রেলের উপরে রেখে, এটা স্মোক পেপারের উপরে করা যায়, রেকর্ড করা যায় মেকানিক্যালি, সুন্দর রেকর্ড করা যায়।
তাহলে এরকম ধরনের ফিচার পাওয়া যায়। এটা একটা বেসিক জিনিস। বললে পরে এখানে হচ্ছে কি এটা অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, এটা ডিসেন্ডিং লিম্ব, এবং একটা পিক পর্যন্ত, এবং যখন ডিসেন্ডিং লিম্বে একটা খাজ আছে, এটাকে বলে ডাইক্রোটিক নচ, ক্রচ বলে না, ক্রচের কাটা এই সমস্ত বলে না, ক্রচ মানে খাজ আছে, এটা যে ডিসেন্ডিং লিম্বে আছে এটাকে বলে ডাইক্রোটিক নচ। এবং এটার কারণটা হচ্ছে যে এই অবধি এই হচ্ছে যে সিস্টোল আর এই অবধি ডায়াস্টোল, মানে ব্লাডটা যখন ইজেক্টেড হচ্ছে প্রথমে আছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ, ওইটা শেষ হচ্ছে কোথায়, যেই ভালভটা খুলে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডটা যাচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে, র্যাপিড ইজেকশন ফেজ, তারপরে রিডিউসড ইজেকশন ফেজ। রিডিউসড ইজেকশন ফেজে এই জন্য প্রেশারটা একটু কমছে, তারপরে এই পয়েন্টে গিয়ে সেটা এওটিক ভালভটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যখন এই এওটার ক্ষেত্রে ধরছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন ধরার পরে কি তাহলে তারপর ব্লাডটা গিয়ে রিগার্জিটেট করলে পরে প্রেশারটা একটু বাড়লো, যার ফলে এই খাসটা তৈরি হলো। কাজে ভালভটা যদি না থাকে, কাজ না করতে পারে, এওটিক ইনকম্পিটেন্স থাকলে পরে, তাহলে পরে খাসটা হবে না। তাহলে তার ফিগারটা কীরকম হবে, তাহলে তার ফিগারটা হবে এইরকম, এইরকম শার্প রাইজ অ্যান্ড ফল। ডাইক্রোটিক নচটা নাও থাকতে পারে, বুঝতে পারছি? এই জন্য এটা বুঝতে পারলে এই ডাইক্রোটিক নচ অবধি এইটা হচ্ছে সিস্টোল, আর এই পিরিয়ডটা হচ্ছে ডায়াস্টোল। ডায়াস্টোলটা একটু প্রলংড হয় এর তুলনায়, এই হচ্ছে। আর যে হাইয়েস্ট যে প্রেশারটা, হ্যাঁ এই হাইয়েস্ট ব্লাড প্রেশারটাকে এটাকে কি বলে, এসবিপি লিখলাম। এসবিপি বলতে কি বলে, কত রোল, হ্যাঁ এটা এসবিপি বলতে কি বোঝায়, ব্লাড প্রেশারের ডেফিনিশন কি হলো তাহলে, এই ছবিটা দেখে কি মনে হয়, বুঝতে পারছেন? তাহলে হাইয়েস্ট প্রেশার ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল, সবটা মিলিত কার্ডিয়াক সাইকেলটা হলো, তাহলে হাইয়েস্ট প্রেশার ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল সেটাই হচ্ছে তোমার এটা, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে তোমার প্রেশার, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে সিস্টোলিক প্রেশার। তাহলে নিশ্চয়ই সিস্টোলিক হবে, যখন হার্ট অ্যাক্টিভলি পাম্প করছে তখনই তো প্রেশারটা বাড়বে, সিস্টোলিক প্রেশার। আর এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিবিপি, এটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। এটা তারপরে যে লোয়েস্ট ব্লাড প্রেশার ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল, ডায়াস্টোলিক হবে, ভেন্ট্রিকেল যখন রিল্যাক্স করছে তখনই ডায়াস্টোলিক প্রেশার, বুঝলেন? তাহলে পরে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা আর্টারি থেকে নিচ্ছি, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যদি রেডিয়াল আর্টারিতে পাই হয়তো এটা 120 মতন হবে, আর এটা হয়তো 80 হবে, এরকম মিলিমিটার অফ মার্কারি। এই দুটো ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে পালস প্রেশার, মানে স্পন্দন হচ্ছে। এই প্রেশারের ডিফারেন্স আছে বলেই তো স্পন্দনটা হচ্ছে, একটানা যদি 120 থাকতো তাহলেও কোনো কি হলো কিছু, তাহলে আর কি, তাহলে যেক্ষেত্রে স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে কেন, চাপের পরিবর্তন হচ্ছে বলেই তো পাওয়া যাচ্ছে, সেই জন্য সেটাকে পালস প্রেশার বলা হয়। তাহলে এই ক্ষেত্রে পালস প্রেশারটা বেশি হবে নর্মাল থেকে, তাহলে এওটিক ইনকম্পিটেন্সে পালস প্রেশার বেশি হবে, এবং এটাকে বলে কোলাপসিং পালস, বুঝতে পেরেছি? এবং এটা কীরকম দেখে এই যে হাত ধরে একটা রুগী আছে শুয়ে আছে, হাত এইভাবে রাখতে হয়, এই যে এই এমিনেন্সটা দিয়ে এখানে রাখতে হয়, এই আটাইয়ের উপর রাখতে হয়, রেখে যেই তুমি উপরে তুলবে দেখবে যেন দপদপ করে লাগছে। তোমরা নিজেরাও যদি পরীক্ষা করে দেখো যেন এখান থেকে একটুখানি যেখানে দপদপ করে লাগবে, একটু লাগছে তো, এই অবস্থায় ছিল, এখানে তুললাম, তাহলে পরে দেখবে যেন প্রমিনেন্ট হয়েছে, বুঝতে পারছি তো? এবং সেটা প্রমিনেন্সটা আরো বেশি হবে যখন এওটিক ইনকম্পিটেন্স থাকবে, বুঝলে জিনিসটা? এই নিচু থেকে যখন আমি উপরে তুললাম তখন কি পরিবর্তন হলো, তখন গ্র্যাভিটির ফলে প্রেশারটা চেঞ্জ হলো, কমে গেল। হার্ট লেভেলে যে প্রেশারটা ছিল, আমরা হার্ট লেভেলের প্রেশার মাপি, হার্ট লেভেলে যে প্রেশার ছিল তার থেকে কমে গেল। 1 সেন্টিমিটার হাইটের জন্য কত মিলিমিটার অফ মার্কারি প্রেশার কমবে? 1 সেন্টিমিটারের জন্য, হ্যাঁ তোমার কত রোল, হ্যাঁ 56। 1 সেন্টিমিটারের জন্য কত মিলিমিটার অফ মার্কারি প্রেশার কমবে যদি উপরে তোলা যায়? 1 সেন্টিমিটারের জন্য কত মিলিমিটার প্রেশার কমবে, সেটা মার্কারি প্রেশার কমবে, সেটা কি করে বার করবে জানো না?
হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিজিক্সের ব্যাপার তো, স্কুলে ফিজিক্স পড়ানো হয়েছিল না? হ্যাঁ, হয়েছিল তো। তাহলে পরে সেখানে ওই ফর্মুলা ছিল না, জলের সঙ্গে পারদের বা অন্যান্য তরলের সম্পর্ক, H1 D1 G ইজ ইকুয়াল টু H2 D2G। ফিজিক্সে পাস করেছিলে তুমি? হ্যাঁ, তো কে পাস করালো তোমাদের? কারা পাস করায়, কি করে, কিছু সব তো পুলিশ রেড হওয়া উচিত। হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে যে কিছুই তো পড়ে দিয়ে নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে বলে কিছুই জানে না, আমরা কি পাস করিয়েছেন কেন? হ্যাঁ, তারপরে কি আর করবো বলুন, মানে চাটা দিন, চা খেয়ে পাস করে গেল, বুঝতে পেরেছো তো? এইরকম তোমাদের জন্য তো এই স্কুলগুলোকেও বদনাম হচ্ছে তোমাদের। তার মানে বুঝতে পারছো তো? তার মানে তোমার যদি টরিচেলির পরীক্ষা মনে আছে, হ্যাঁ, একটা ট্রের মধ্যে পারদ আছে আর একটা লম্বা টিউবের মধ্যে তুমি পারদ ভরে তুমি যদি রাখো, তাহলে পরে দেখবে সেটা, হ্যাঁ, 76 সেন্টিমিটার থাকবে। এখন জল যদি রাখতে হয় তাহলে পরে তার অনেক অনেক গুণ বড় করতে হবে। তার মানে বুঝতে পেরেছো তো? তার মানে 1 সেন্টিমিটার হচ্ছে 10 মিলিমিটার, তাকে ভাগ করতে হবে তোমার 13.6 দিয়ে, পারদের যে ঘনত্ব, তাহলে 0.7। এটাতে এক জিনিস বুঝতে পারছো, তোমরা যারা স্কুলে পড়ে এসছো সেগুলো ভুলে যাওয়ার জিনিস নয়, দ্যাট ইজ এ কন্টিনিউয়াম, সহজ জিনিস এগুলো। তার মানে এখন আমি যেটা বলছি, মনে করো এখানে তোমার যে প্রেশারটা যেটা ছিল, মনে করো তো 120/80 আছে, তাহলে আমি এখন এটা যখন আমি ছিল এটা 120/80 আছে, তাহলে আমি এটা যখন উপরে তুলছি সব প্রেশারই ওইভাবে কমে যাচ্ছে, মাইনাস এই হাইটটা সেন্টিমিটার ইন্টু 0.7 করে। তাহলে আমাদের যে সেন্সরি সিস্টেমের ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি প্রথমে যদি কম থাকে তাহলে সেই ডিফারেন্সটা বোঝা যায়, কিন্তু প্রথমে যদি বেশি থাকে সেই ডিফারেন্সটা বোঝা যায় না। যেমন তুমি যদি হাতের মধ্যে কোনো কিছু না থাকে, তুমি 5 গ্রাম একটা নিলে পরেই তুমি বুঝতে পারবে যে এর একটা চাপ পড়লো, কিন্তু তোমার যদি 1 কেজি থাকে, 1 কেজির উপরে যদি 5 গ্রাম দাও, বা তুমি কিছু বুঝতেই পারবে না পার্থক্য। ঠিক সেরকম তোমার যখন ডিফারেন্সটা নর্মালি আছে, এর জন্য তুমি এখানে যেমন ফিলিংসটা পাচ্ছ, দেখবে তার থেকে বেটার ফিলিংসটা তুমি উপরে পাচ্ছ, কারণ সেখানে সবটাই কমে গেছে। কাজেই যখন এওটিক ইনকম্পিটেন্স থাকবে তখন ডায়াস্টোলিক প্রেশার এত কম, যখন উপরে তুলছো ডায়াস্টোলিক প্রেশার এই অবস্থায় 0, কাজে সিস্টোলিক প্রেশারটা তুলনারূপে কমেছে, কিন্তু 0 থেকে কন্ট্রাস্টটা ভালো বোঝা যায়। আমার কথা বুঝতে পেরেছো? এই জন্য বইয়ে লেখা নেই, কিন্তু এইভাবে দেখা হয়, বোঝা যায়। সব জিনিস আছে, কোনো বইয়ে লেখা থাকবে না, তোমার ফিজিক্সের নলেজ বা এগুলো দিয়ে নিজেও কিছুটা তোমার অনুমান করে নিতে হবে। কারণ টেক্সট বইয়ে যে বইটা যে লিখছে সে তো ওইটুকু জায়গার মধ্যে কভার করতে হবে, সে তো ডিটেল আলোচনা করতে পারবে না। সেই জন্য সব সাবজেক্ট সবটা চ্যাপ্টারেই তুমি জানবে যে তার চিঠির লেখার মতন, যার ফলে তোমার কিছুটা নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সেটাকে বুঝে নিতে হবে। যদি চিন্তা করছে না কেন এটা প্রয়োগ করেছে, মূল জিনিসটা হচ্ছে এই কারণে। সে যখন তুলছে, হ্যাঁ, তখন উভয়ই কমছে, কিন্তু যেখানে ডায়াস্টোলিক প্রেশারটা 0-তে পরিণত হয়েছে বা কাছাকাছি, তাহলে সেখান থেকে তার যে বাড়ছে তার কন্ট্রাস্টটা ভালো বোঝা যায়। যেমন পিচ ডার্কনেস যদি থাকে, তাহলে সিঙ্গেল ফোটন অফ লাইট তোমার করছে, অনুভূতি দিতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রচুর আলো আছে সেখানে সামান্য কিছু ল্যাম্বার্ট বাড়লেও তোমার খুব একটা কিছু বুঝতে পারবে। এই কারণে এটা তুললে বোঝা যায়। নর্মালি তুমি দেখবে কিছুটা তুমি এটা বুঝতে পারবে। এটা হচ্ছে এওটিক ইনকম্পিটেন্স থাকলে পরে এই জিনিসটা হয়, বা পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস যদি থাকে তাহলে পরে এরকম ফিচারটা, এটা হচ্ছে কোলাপসিং পালস। তারপর তোমার হচ্ছে যে যেমন পালসাস প্যারাডক্সাস, পালসাস প্যারাডক্সাসে কি হয়, পালসাস প্যারাডক্সাসে কি লেখা আছে, পালসাস প্যারাডক্সাস কি লেখা আছে, একে দাও তো পড়ুক, ভালো করে পড়ো তো, এত এত ইংরেজি বাঙালিদের মতো করে পড়ো, হ্যাঁ, যেটা বোঝা যাবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এর একটু ইউরোপিয়ান গন্ধ আছে বলে আমি বুঝতে পারছি না, ভালো ভালো করে একটা কথা না, শুনে যাবে শুধু, হ্যাঁ, পড়ে যাও, জোরে বল, কানে যাচ্ছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, জোরে পড়ো। নর্মাল, ইট ইজ মিসনোমার। মিসনোমার মানে কি? মিসনোমার মানে কি? হ্যাঁ,
হ্যাঁ, মানে যার নামে যেটা আছে সেটা নয়, সেটা নয়। হ্যাঁ, যেমন আমাকে অসাধু বলে মনে করছো, আসলে আমি অসাধু, তাহলে সেরকম একটা মিসনোমার। সেই রকম এই ক্ষেত্রে এটা মিসনোমার, এটা পালসার প্যারাডক্সাস না। প্যারাডক্সাস বলতে বোঝায় এটা বিপরীত বা অন্য ধরনের জিনিস। এটা উদ্ভট ব্যাপার, উদ্ভট নয়, এটা নর্মাল ফেনোমেননই, যে না সাধারণ যেটা অবস্থা তারই এটা অ্যাকসেন্চুয়েশন। অ্যাকসেন্চুয়েশন মানে সেটারই একটু মাত্রাটা বেশি, সেইভাবে বুঝতে হবে। তার মানে কি হবে, যে এখানে তুমি যে পালসটা যখন দিচ্ছ তাকে যদি ডিপ ইন্সপিরেশন নেওয়া যায় বলে ধরে থাকলে, তবে দেখবে পালসের ভলিউমটা সেখানে কমে আসবে। এটা ইন্ডিভিজুয়ালি যদি তুমি যদি ডিপ ইন্সপিরেশনে দেখো, তা তোমার এমনিতে একটু কম লাগবে, কিন্তু পালসটা পাবে তুমি। কিন্তু সেখানে ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় পালসটা পাওয়া যাচ্ছে না, ধরে থাকলে পালসের ভলিউমটা খুবই কমে যায়। নর্মালি 10 মিলিমিটার মার্কারি বা এরকম পার্থক্য হয়, কিন্তু সেটা আরও হয়ে যায়, বেশি হয়। এটা পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন বা এগুলো থাকলে হয়, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস বা পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন থাকলে হয়। তার কারণটা হচ্ছে, এখানে কারণটা দিয়েছে, এখানে কি দিয়েছে, ইন্সপিরেশন হচ্ছে এবার নেগেটিভ ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেসার যেটা ইনক্রিজ করছে, তারপরে পুল অফ ব্লাড ইন পালমোনারি আর্টেরিয়াল ভেন হচ্ছে, মানে আচ্ছা পুল অফ ব্লাড হচ্ছে পালমোনারি আর্টেরিয়াল ভেনে, দেন তারপরে ডিক্রিজ করছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং এন্ড স্ট্রোক ভলিউম, তার জন্য ডিক্রিজ করছে। এটা বুঝতে পারলে কিছু? আবার পড়ো। ইন্সপিরেশন হলো দেন নেগেটিভ ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেসার, প্রেসারটা ইনক্রিজ করছে, তার ফলে পালমোনারি আর্টেরিয়াল ভেনে পুল অফ ব্লাড হচ্ছে, দেন হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং যেটা সেটা হচ্ছে ডিক্রিজ করছে। হ্যাঁ, আর্টেরিয়াল ভেনে যদি ব্লাডটা পুল হয়ে গেলে লেফট ভেন্ট্রিকুলার তো ফিলিংটা কম হচ্ছে, তারপরে স্ট্রোক ভলিউমটাও তার জন্য আমরা কম পাচ্ছি। পালমোনারি আর্টারি ভেন, আর্টেরিয়াল ভেন, হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে, এবার পুল অফ ব্লাড হচ্ছে, তার ফলে লেফট ভেন্ট্রিকল যেটা সেখানে তো আমার ব্লাডটা কম এসে পৌঁছাচ্ছে। যদি লেফট ভেন্ট্রিকুলার ব্লাড আসে কোথা থেকে? লেফট ভেন্ট্রিকুলার ব্লাড আসে লেফট এট্রিয়া থেকে। তাই লেফট এট্রিয়াতে ব্লাডটা পৌঁছায় কি করে? পালমোনারি ভেন দিয়ে সেখানে পৌঁছায়। ইন্সপিরেশনে ইন্টারথোরাসিক প্রেশার যদি কমে যায়, হ্যাঁ ইন্সপিরেশনে এই ক্ষেত্রে কিছু বলছে, ইন্সপিরেশনের সময় যে ইন্টারথোরাসিক প্রেশার কমে যায়, হ্যাঁ তারপরে কি ভেনাস রিটার্ন বেশি হবে কি হবে না? ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কাভা ইনফেরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে। কাজেই যদি ভেনাস রিটার্ন যদি বাড়ে, ভেনাস রিটার্ন বাড়বে কেন? সেই ভেনাস রিটার্ন কোথায় যাবে? রাইট এট্রিয়ামে যাবে। ডিপ ইন্সপিরেশনে এই বা ইন্সপিরেশনে ইন্টারথোরাসিক প্রেশার যখন কমবে, তাহলে সেইটা প্রেশার কমলে পরে কি হবে? সুপিরিয়র ভেনা কাভা বা ইনফেরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে সেখানে বেশি পরিমাণ ব্লাড আসবে, কারণ সেখানে তো ভালভ নেই এবং বড় ভেসেল আসবে। তাহলে রাইট এট্রিয়ামে যদি বেশি পরিমাণে ব্লাড আসে, তাহলে মানে পালমোনারি আর্টারিতে বেশি পরিমাণ ব্লাড যাবে, পালমোনারি ভেইনেও বেশি পরিমাণ ব্লাড যাবে, যাবে তো। এবং সেটা গিয়ে তারে লেফট এট্রিয়ামে যদি পৌঁছায়, তাহলে পরে সেখানে প্রেশার কমবে কেন? তার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে যখন ইন্সপিরেশন হয় তখন লাংসের প্যারেনকাইমা যখন এক্সপান্ড করে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে সেগুলোও এক্সপান্ড করে। তার ফলে যে পরিমাণ বাড়তি রক্তটা ইন্সপিরেশনের সময় জুটছে, সেটা ওভার কম্পেনসেশন হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো তো? এক্সপান্ড করছে, এক্সপান্ড করার ফলে হচ্ছে কি, রাইট এট্রিয়াম থেকে এবং সেই সময় বেশি পরিমাণ ব্লাড লাংসে আসছে, কিন্তু ওভার কম্পেনসেশন হয়ে যাওয়ার ফলে কম পরিমাণ ব্লাড ওই তাৎক্ষণিক সময় ওই স্ট্যান্ডের সময় ওই সময় লেফট এট্রিয়ামে যাচ্ছে। কাজে ইন্সপিরেশন এই তাৎক্ষণিক সময় কম যাচ্ছে বলেই লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকুলে রিলেটিভলি কম ব্লাড যাচ্ছে, এবং যার ফলে তোমার সেক্ষেত্রে স্ট্রোক ভলিউম কমে যাচ্ছে। কাজে সেখানে প্রেশার তোমার কম হচ্ছে, সিস্টোলিক প্রেশার এবং মিন প্রেশারও সেখানে একটু কম হচ্ছে। আর এক্সপিরেশনের সময় কি হচ্ছে? ইন্টারথোরাসিক পজিটিভিটি হচ্ছে, এর বিপরীত জিনিসটা হচ্ছে,
তার মানে তার স্পেসটা, মানে ব্লাড যে অকুপাই করে যে স্পেসটা, সেই স্পেসটা কমে যাচ্ছে। কাজে সেক্ষেত্রে যদিও ভেনাস রিটার্ন কমছে, কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে না, বরং সেখানে ওই সময় তাৎক্ষণিক সময় লেফট এটিএম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকেলে বেশি পরিমাণ ব্লাড যাচ্ছে, কারণ লেফট এটিএমটা কন্ট্যাক্ট করছে, সব মিলে কন্ট্যাক্ট করার ফলে সেখানে মানে ওই ব্লাডটা বেশি যাচ্ছে। যদিও সেখানে লাংসের মধ্যে ওই রাইট এটিএম মানে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে ব্লাডটা সেখানে কম যাচ্ছে, ওই স্পেসে তাৎক্ষণিক সময় কম যাচ্ছে। তার ফলে হচ্ছে কি ইন্সপিরেশনের সময় প্রেশারটা ফল করছে, এক্সপিরেশনের সময় প্রেশারটা বাড়ছে। কাজে তোমরা যদি নিজেরা ডিপ ইন্সপিরেশনে এবং ডিপ এক্সপিরেশনের সময় ধরে থেকে প্রেশারটা যদি সঙ্গে সঙ্গে মেপে নিতে পারো, তাহলে পার্থক্যটা বুঝতে পারবে। এখন পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন হলে কি হচ্ছে, পেরিকার্ডিয়ামের চারদিকে জল রয়েছে, পেরিকার্ডিয়ামের চারপাশে জল রয়েছে, তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে যখন ডিপ ইন্সপিরেশনে যখন এবং সেক্ষেত্রে যে স্পেসটা তো প্রায় লিমিটেড হয়ে রয়েছে, তারপর ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় যখন গেল রাইট এটিএমে যখন বেশি পরিমাণ ব্লাড গেল, সে জায়গাটা দুটো এটিএম মিলে যে একটা কমন স্পেস সে বেশি অকুপাই করে নিচ্ছে। তার মানে লেফট এটিএমের ফিলিংটা নর্মালি যেটা হতো তার থেকেও কম হচ্ছে, বুঝতে পারছো তো, তার থেকেও কম হচ্ছে। এই জন্য ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় পালস খুব ক্ষীণ হয়ে আসছে, আবার এক্সপিরেশনের সময় কিছুটা বাড়ছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা সেই জন্য এটা এখানে এই যে বলছে মানে নর্মালি যতটা না কমে যাওয়ার কথা আরও বেশি কমে যাচ্ছে। তাই ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় সেখানে পালস প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না, কিন্তু এক্সপিরেশনের সময় পালসটা আসছে, তাহলে সেটাকে বলছে পালসাস প্যারাডক্সাস। তার মানে কি পালস পাওয়া যাচ্ছে, স্টেথোস্কোপ দিয়ে তুমি পালস পাচ্ছ, অথচ তুমি এখানে ফিল করতে পারছো না ডিপ ইন্সপিরেশনে, সেই জন্যই বলছে পালসাস প্যারাডক্সাস। কিন্তু আসলে সেটাই যে এখানে যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছে, সেই ব্যাখ্যাটা মানে প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে এরকম ধরনের একদম না, ওটা সংক্ষেপে করতে গিয়ে এগুলো এরকম হয়েছে। এখন নিশ্চয়ই জিনিসটা কি আমি যে বলার পরে কিছুটা বুঝতে পারছো। তোমরা হাচিসনের যে এইগুলো আছে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস, মানে যে সমস্ত ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস যে বই আছে যেগুলো, হ্যাঁ ক্লিনিক্যাল মেথডসের বই আছে, সেখানে দেখবে আর ব্যাখ্যাটা ভালোভাবে দেওয়া আছে। এই হচ্ছে তোমার ব্যাপার। আর তোমার যে ব্লাড প্রেশার, এবার তোমরা নিজেরা মাপো প্রত্যেকে, হ্যাঁ প্রত্যেকে। আর পশ্চারে যখন করতে হবে তখন করতে হবে কি, তোমার স্টেথোস্কোপটা তোমার এখানে তুমি স্টেথোস্কোপটা লাগিয়ে রাখবে, আর ও এখানে তোমার এটা থাকবে, এবং প্রয়োজন এটাকে তুলে রাখবে, যখন দাঁড়াবে সঙ্গে সঙ্গে মাপতে হবে, তাহলে তুমি কিছুটা চেঞ্জ হয় কিনা বুঝতে পারবে। তুমি যদি কিছু সময় অপেক্ষা করো, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলে পরেই সেটা নর্মাল হয়ে যাবে। এমনি তুমি দেখবে যে আর এক্ষেত্রে তোমার আর এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে হয়তো কেউ জগিং করে আসলো, বা প্রথমে আগে শোয়া অবস্থায় করে নেবে, শোয়া অবস্থায় ভালো করে এই প্রেশারটা দেখে নেবে। হ্যাঁ, অনেকগুলো দিয়েছে, প্রত্যেকেই তোমরা করতে পারবে, গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে ওখানে করো। আমি স্যারদেরও বলছি তোমরা এগুলো করতে পারবে, মাপাটা প্র্যাকটিস করো। একদিনে এখন আমারও করতে গেলে এখন আমার অসুবিধা হয়, ঠিকমতো বাধা বা ঠিকমতো প্রেশার অনেকগুলো নিচে যাও, প্রত্যেকটা এসে ভাগ হয়, তোমার গ্রুপে ভাগ হয়ে নাও, চারজন করে যে কটা যন্ত্র আছে সব করো, পশ্চারে করো এবং প্রেশারে করো, নিজেরা মাপতে কনফিডেন্ট হবে। তখন আমি এই লেভেলটাকে আমি মিন ব্লাড প্রেশার বলবো, বা পিএ এরকম হবে, এমবিপি মিন ব্লাড প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু এটা হবে, এটা যে পালস প্রেশারের 1/3 প্লাস ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, সেটা হচ্ছে মিন ব্লাড প্রেশার। কিন্তু কার্ভ যদি এখন এরকম যদি হয়, তাহলে পরে সেইভাবে তোমার হবে না, তাহলে প্রত্যেকটা এরিয়াটা দেখে তবে ভাগ করে তোমাকে করতে হবে। এই হচ্ছে এরিয়াটা দিয়ে তারপরে এখানে T1 T2 সময়টা ভাগ করে তবে তোমাকে নিতে হবে। So a stitch in time saves 9. কথাটার মানে কি? You have heard of it. A stitch in time saves 9. কথাটার মানে কি? What does it mean? Solving a problem right away will prevent it from getting worse and more difficult to deal with it later. Now, what has this got to do with carcinoma of cervix? What has this proverb, this idiom, however you want to tag it, what has this got to do with carcinoma of cervix? Ball. A stitch in time saves 9, and I'm trying to equate it with carcinoma of cervix. Yes, exactly. Benign stage jodi amra nite pari. So what is that benign stage?
A stitch in time saves 9. So if we see a problem brewing up and we take adequate measure of it, it doesn't get worse, right? So we don't have to let the problem go into a stage where it becomes difficult for us to treat. So a stitch in time saves 9, and this proverb is very apt with carcinoma of cervix, because no form of cancer is better documented than carcinoma of cervix in terms of early diagnosis and treatment. Okay, in terms of screening, that's the word I have missed. No other form of cancer is better documented in literature than screening, early diagnosis, and treatment of carcinoma of cervix. Because now এই কথাটার বলে আমি কি mean করতে চাই? What do I mean? You have studied exfoliative cytology. A class has been taken on pap smear and all. So now tell me what exactly I want to mean. Carcinoma cervix এর সঙ্গে difference with the other cancers, where carcinoma cervix differs from other cancers in terms of screening, in terms of early prevention and treatment. Have you heard of anything called a pap smear? Pap smear. So a pap smear is taken in a woman when she approaches around 20, 21, or maybe when she attains her sexual debut. 3 years after that, we take pap smear, and this pap smear actually reflects whether the young lady has any cervical abnormality or not. So pap smear, the most important thing of pap smear is to differentiate benign from malignant lesions, whether the person has any kind of cellular abnormality. And what kind of cellular abnormality? Whether the person has any kind of, say, low-grade squamous intraepithelial lesion or high-grade squamous intraepithelial lesion or not. Basically, a form of abnormality which in future may turn out to be malignant. So if we screen a pap smear, if we take pap smear from a woman, screen it and see for any abnormality, we immediately treat it. So that is where carcinoma of cervix differs from many other cancers. And that is the reason I said a stitch in time saves 9. No other cancer is better documented than carcinoma of cervix. If you go through literature, if you go through all the cancers that are present in the human body, and if you see a stitch in, if you try to correlate this proverb, a stitch in time, perhaps the tumor which is most apt is carcinoma of cervix, because of this brilliant pap smear. Pap smear, this exfoliative cytology, because the cells are shed in pap smears, and we scrape those cells, stain it, and see under microscopy, we identify if there is any abnormality or not. And if abnormalities are present in the screening stage, we straight away can treat the patient. See, if the patient presents at a very late stage when a cancer has already happened, then it is difficult. Leave that, cheta chhere dao. But jodi amra early stage we can identify, say, LC, low-grade squamous intraepithelial lesion, we can always treat that patient early. So a devastating cancer may be prevented by early prevention, by early workout. And what is that? Pap smear. So I'm going to come into that. But before that, let's get into the etiology. The most important thing is virus. Viral etiology. What is HPV? Hey, chalk kothay? Chalk, duster, egulo sob ready neyi keন? What is HPV and what is HS2? HS is herpes simplex. Okay, it acts as a synergistic. It acts synergistically with HPV. But the most important virus that plays a role in cervical carcinoma, নেই এখানে? এগুলো রেডি না থাকলে হয়। The most, যেখান থেকে পড়ো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। And the virus which is most commonly implicated in cervical carcinoma is human papilloma virus, HPV. So
Human papilloma virus is not only implicated only for cervical cancers, but it can be associated with other form of cancers like the anal cancer, the penile cancers, the vulval cancer, the carcinomas. Okay, then some oropharyngeal cancers, etc., etc. But the most dreaded of them is cervical cancer. Cervical cancer is the one where you get maximum HPVs, human papilloma virus. And if you compare it with penile cancer or vulval cancer or anal cancers, I'm going to tell you why cervix is most commonly affected. I'm coming to that, but let me get the HPV is human papilloma virus. So human papilloma virus, আমি শুধু headingটা দিয়েছি because I had very less time to prepare this. This was supposed to be taken by someone else. I had to prepare this. So we need to remember one is low oncogenic potential and the other is high oncogenic potential. Low and high. Out of this, which is associated with cervical cancer? High oncogenic. What are the types? 16, 31, 33, 45. So many are there, but out of this, these two are most common. Cervical cancer. Type 16 and 18, remember that. So examiner may ask you which type of HPV is most commonly associated with cervical cancer. So you can tell them low and high. In high, you get type 16 and 18. Okay. Okay, I'm erasing it. Now coming to the second point of HPV. Which areas they affect? Which areas they affect? So if you look at this particular picture on the left hand side, this is what a squamous epithelium. Now I told you anal cancers, penile cancers, vulval cancers, they are not very common. They can happen. HPV can cause them, but not as much as cervical cancers. Why? So if you look into this particular picture, can you explain me? Can you explain me this picture? One is a mature squamous epithelium. This is the immature squamous epithelium. So out of this is the squamocolumnar junction. So what is meant by a squamocolumnar junction? What is it also called? Squamocolumnar junction means the junction of ecto and endocervix. Ecto is squamous epithelium, endo is columnar epithelium, right? So what is that particular area called? The junction between squamous and columnar epithelium. What is it called? It's called the transformation zone. Have you heard of transformation zone? Yes or no? Hanana? No? Study it. Yes or no? Yes? Sure. So that area is called the transformation zone. What is the importance of transformation zone? Because that is the area where maximum malignancies arise. Okay. Now, areas they affect. Which areas? This is a squamous epithelium. In squamous epithelium, which areas? So, HPV enters through epithelial breaks and all those things are given in the book. You can go through it. But if the examiner asks you which particular epithelium they affect, and if you know which particular epithelium they affect, you can get an answer to why cervix is most commonly why HPV causes more of cervical cancers as compared to anal cancers, penile or vulval cancers. So the area, the epithelium, which part of epithelium they affect? The basal location. Why the basal location?
What happens when an epithelium, if you see stratum basal to stratum corneum, which is immature, which is mature? The one at the topmost is the mature, right? And the stratum basal is the most immature form. This is the reason the HPVs most commonly affect the immature squamous epithelium. So this is the area which the cervical, the human papilloma virus, the HPV virus affects. HPV is very important, and that is the reason why I'm specifying so much on HPV. Write some points on HPV. Okay, if they ask you, adenocarcinoma, everyone knows, you know what is a squamous cell. I'm not explaining that to you today. You know what is a squamous cell, but because why I'm specifying on all this is, these are the ones examiner will look for. Human papilloma virus most commonly affects which region? The immature squamous epithelium. And this explains the reason why HPVs, as compared to the anal area, the penile area, or the vulval area, they prefer the cervical area more, because cervix, as compared to the other areas which I have just mentioned, cervix has maximum immature squamous cells. Cervix has maximum immature squamous cells, and this is the reason why they affect the cervix. You consider the anal canal, or you can consider the penis or the vulval region. They are mostly covered with mature squamous epithelium. Mature versus immature. Mature versus immature. Mature squamous epithelium versus immature squamous epithelium. So immature is the one which is most commonly affected. You think logically, there's a guy who is very matured and there's a guy who is immature, at a bacha, immature versus mature. Who is more vulnerable to any kind of attack? Immature, obviously. Here also the same thing. A huge portion of the cervix is covered by immature squamous epithelium, and that is the reason why the cervix is most commonly affected by HPV as compared to the vulval area, penile, or the anal area, where it is covered by mature squamous epithelium. Okay, so which areas they affect? The immature squamous epithelium. So the area they affect is immature squamous. So which is the immature squamous epithelium? Stratum basal. Stratum basal is the area which is covered with immature squamous epithelium. Okay? Next thing, cervical HPVs, when they affect the epithelium, it causes a particular histopathologic change. What is it called? So the picture on the left is the area which it affects. Okay. Then going to the other one, which you have to know. What is that particular histopathologic change in the cells which are affected by human papilloma virus, HPV? Yes. Can I have an answer? Can I have an answer? What is it called? Huh? Metaplasia. Not metaplasia, but good try. Immature squamous cells, you'll get some metaplastic cells. So they are affected. Fine. Those immature metaplastic, squamous metaplastic cells are affected by HPV. But what is that particular change called? What is it called? Have you heard of anything called coilocytic effect? Coilocytic effect. Coilocytic effect. One is nuclear atypia.
so which is manifested as nuclear enlargement, nuclear hyperchromasia. You know all this, right? Is it visible? Is it visible? Huh? Nuclear hyperchromasia. And the other is perinuclear halo. Perinuclear halo means what? Perinuclear halo means what? বলতে পারবে? এই ছবিটা দেখো, look at this picture, look at these cells here and look at these cells here. So in and around the nucleus you'll get a halo. So that is the area where HPV replicates the most. So I'm going to draw a picture. So perinuclear halo would look like, say, this is the cell, right? Say this is the nucleus. This is the cell, the squamous epithelium. This is the nucleus. And say, cytoplasm. And this particular thing, the halo around the nucleus is this particular zone is the perinuclear halo. Is it clear? So this is basically, this reflects disruption of cytoskeleton. Disruption of cytoskeleton. The cytoskeleton is being disrupted in this particular area by the human papillomavirus replication. So human papillomavirus do not, if the human papillomavirus somehow infects the mature squamous cells, they have to activate the DNA replication mechanism, because immature basal cells are the ones which will be proliferating, fine. But what happens if it infects a cell which has already proliferated, which is a mature squamous cells, because mature squamous cells are not proliferating. So what happens is they have to activate the DNA mechanism, the DNA replication mechanisms in the host cells in order to replicate and turn them into cancer. So what they do is they have two proteins. These virus, these HPVs have two proteins, E6 and E7, viral oncoproteins. They downregulate the RB and P53. So what is RB and P53? They are tumor suppressor genes. So if the tumor suppressor genes are downregulated, তাহলে কি হতে পারে? It can form a path for malignancy. Right? If tumor suppressor genes are deactivated, if the tumor suppressor genes are deactivated or the function is downregulated, so there is no suppression. Tumor formation will not be suppressed. So this will pave a path for tumors to happen. The cells can turn malignant. Simple terms I will bujhi them. So this is how HPV plays a role. And HS means herpes simplex just has a synergistic role. Herpes simplex has a synergistic role. Okay, so this is how virus plays a role. Very important. This is how virus plays a role. So is this picture clear now? On the left hand side you have this area which is involved, and on the right hand side I have shown you the histopathologic changes of coilocytic atypia, means nuclear enlargement and perinuclear halo. Okay, so virus is very important.
Then comes all these others, immunosuppression, oral contraceptives, and high parity. Nicotine means contraceptives. And one more thing, the age when the woman attains her sexual debut. In Western countries, it is very early, maybe 16, maybe 18. It can be 21. So depending when she attains her sexual debut. So in young age, HPV is very prevalent. But so the peak of HPV, so HPV peak source, if you see a graph, the HPV peaks are very high at a very young age. But as the lady matures, because the relationships becomes more monogamous rather than polygamous, so HPV incidence comes down. The graph automatically comes down. So sexual activity has a lot to do with cervical cancers. For example, high parity means more number of child she bears, there's a high chance of the lady getting sexual cervical cancer. Not necessarily, but yes, it can happen. Then also it depends on the partner. For example, if the male partner, her previous wife had cervical cancers, then the lady is exposed to developing cervical cancers. If the patient has anal cancer, penile cancers and all. So all those things, everything at the end of the day comes down to the crux of the matter is, for everything, human papilloma virus is implicated. And that is the reason why I have explained you so much on human papilloma virus. Okay. Ek yolo. So is human papilloma virus clear now, the concept of HPV and how HPV is associated with how HPV is associated with cervical cancer now? Remember the zones, the immature squamous epithelium is the one which is most commonly affected. Okay, so going to the next slide. The cervical intraepithelial neoplasm, the first and foremost thing that you need to know is cervical, a pre-malignant lesion. So which is the pre-malignant lesion? So what is CIN? Cervical intraepithelial neoplasia. This is still a pre-malignant lesion. CIN can be divided into three parts: CIN1, CIN2, and CIN3. Means cervical intraepithelial lesion. CIN can be divided into CIN1, CIN2, CIN3. This corresponds to CIN, corresponds to corresponds to LCIL in cervical cytology. LCIL means low-grade squamous intraepithelial lesion. And CIN2 and CIN3 corresponds to HCIL. এই terms গুলো কিন্তু জানতে হবে. You are going to become doctors, so there is no excuse for not knowing this. Let me make this point very clear to you. Don't tell me this is going above my head. No excuse. You have to know them. CIN1, which is equivalent to LCIL, low-grade squamous intraepithelial lesion, and CIN2 and 3, which is equated with HCIL, means high-grade squamous intraepithelial lesion. And as the name suggests, low and high. Low means prognosis is okay. If you treat the disease early, everything will be cured. And most low-grade squamous intraepithelial lesions, or CINs, 80 to 90% of them spontaneously regress. Even if you don't treat them, they spontaneously regress within a period of 10 years, generally. Whereas CIN2 and 3 need some kind of treatment. Okay. And the biggest advantage why not all patients with CIN develop cervical cancer is because this latent period is massive. This latent period is massive. It takes a lot of time for a patient who has CIN to go into a stage of invasive cervical carcinoma. It takes a lot of time. That period, that latent period is massive between CIN and formation of invasive cervical carcinoma. And this is where the importance of screening comes into play. If you can screen and diagnose that the patient has some kind of a cervical abnormality, and if you give proper treatment, the prognosis is very good. Clear? Okay, so
what is cervical intraepithelial neoplasia? It is nothing but disordered growth of cervical epithelium. The maturation from the basal to the topmost layer, the epithelium matures. এটা তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছো, right? You have studied this in anatomy. এখানে কি there's disordered growth of cervical epithelium. So what is basically neoplasia? Neoplasia মানে there's disordered growth, right? This has been taught. You have studied that in neoplasia, the basic definition of neoplasia. On neoplasia, nuclear hyperchromasia, enlargement, open chromatic, mitotic figures, those are all features. But if I ask you to define neoplasia, the first and foremost thing that comes into your mind is disordered growth. The normal growth is hindered, whereas there is disordered growth of the epithelium. It's an abnormal growth. Types I have mentioned, and what is the significance of this? The significance of CIN is it plays a precursor role in the genesis of cervical carcinoma. I've told you how. Now I'm going to show you the pictures and tell you. Okay, so CIN is basically disordered growth of cervical epithelium. It can be categorized into CIN1, CIN2 and 3. CIN1 corresponds to what? CIN1 corresponds to H-cell in cervical cytology. CIN2 and CIN3, they correspond to H-cell, means high-grade, low-grade squamous intraepithelial lesion versus high-grade squamous intraepithelial lesion. So if you look at this particular picture, and I ask you, which is which lesion, can you tell me, what is this particular picture? Don't look into the thing below, the writings below. What is this? This is a normal cervical epithelium. This is the basal layer. এইখানে যে লেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ, this is the basal layer and this is the topmost layer. So how does the basal layer looks like and how does the topmost layer look like? Can you call this coilocytic atypia? Yes or no? Why? তাহলে এই জায়গাটা সাদা কেন? Why? Okay, you tell me why there is no cytoplasm here. Why is there no cytoplasm here? Remember, not all cases of cervical you can not necessarily in histopathological section for each and every CIN or each and every cervical carcinoma you can demonstrate a HPV infection. You can demonstrate HPV histopathologically. Perinuclear halo you may or may not get. There are other techniques to identify HPV also. Okay, and mostly we use those ancillary tests to identify HPV DNA. So if I ask you why this cytoplasm is clear, sorry, what did you answer? What would you answer? Because they contain glycogen, which gets washed away during paraffin embedding. Histopathological section, they contain glycogen, which gets washed away during paraffin embedding. So do not confuse this with coilocytic atypia. There are other features of coilocytic atypia. So whatever, this is a normal epithelium. So the stratum basal will be immature, and once the epithelium matures, when it goes to the top, this is how it looks like. It will contain lot of glycogen and glycogen will get washed away during paraffin embedding. Now let me ask you this is CIN1. Why do you say this is, why if you compare this versus this, why do you say this is hyperchromasia? The nucleus is retained. The nucleus is retained. See, once the cell goes up, slowly the maximum cells, the nucleus will be extruded. Or the nucleus will become pycnotic. Very small it will become. It's called pycnosis. Whereas here, first of all, if you compare the nucleus here versus the nucleus here, can you make out the nucleus is larger in size? Very much larger in size. So basically this involves around 1/3 of thickness of the epithelium. The 1/3 of the thickness of epithelium is involved. This is CIN1. Now coming to this CIN2 and CIN3, which is high-grade squamous intraepithelial lesion in cervical cytology. This is L-cell in cytology. Low-grade squamous intraepithelial lesion, which regresses spontaneously. Not necessarily, but high chances of it to regress spontaneously within a span of around 10 years. Then comes this.
this two, CIN2 and CIN3, which can be equated to high-grade squamous intraepithelial lesion in cervical cytology 8 cell. How does the cell looks like in histopathology? In histopathological sections, when you compare CIN2 and CIN3 with normal and CIN1, do they not look dysplastic? Don't they look more dysplastic? The cells are much larger, there is nuclear hyperchromasia and all. Don't you think so? And over here, they involve, this involves around 1/3 of the epithelium is involved. Here around 2/3 of the epithelium is involved. Whereas in case of CIN3, the entire thickness of the epithelium is involved. The full thickness of the squamous epithelium is involved. CIN3 is equivalent to what you know. CIS means what? Carcinoma in situ. It is already malignant. It is already malignant. The only difference with invasive carcinoma is CIN3 is bound by a basement membrane, by an intact basement membrane. The basement membrane has not yet been breached. Once the basement membrane is breached and the cells go down into the subepithelium, that's when we call it an invasive carcinoma. But over here, this is not invasive carcinoma. The only difference with invasive carcinoma, it is malignant. The only difference with invasive carcinoma is that CIN3 is bound by an intact basement membrane. Once the basement membrane is breached and the malignant cells go down, that's when we call it an invasive cervical cancer. The invasion is yet to happen. Clear? Should I go to the next slide or you need another explanation? CIN 1, 2 and 3. You have to read the book. Very simple. Very simple. Mon diye jodi poro, it is very easy. Okay, so I'm going to the next slide because I did not get a hear from you. So this is basically the genesis of cervical cancer in a nutshell. All the risk factors and all. Risk factors are the ones in etiology, whatever I have mentioned, those are the risk factors basically. Okay, so there is nothing much. What I'm going to do is, so evolution of cervical cancer. Evolution of cervical cancer. First is CIN. CIN. Cervical intraepithelial neoplasia. It's over, I have explained. Then micro-invasive and early invasive cervical intraepithelial, micro-invasive, excuse me, micro-invasive and invasive cervical cancer, micro-invasive and early invasive. So what is micro-invasive? Less than 5 millimeter of the breach of the basement membrane. So the basement membrane is breached and the cells are within 5 millimeter of the basement membrane. So that is micro-invasive cervical cancer. Then comes early invasive, more than 5 millimeter. Depth of more than 5 millimeter. The subepithelium more than 5 millimeter is breached by, so that 5 millimeter is the cutoff between micro-invasive and early invasive cervical carcinoma. And then comes advanced invasive. What is advanced invasive? Dissemination basically. Hematogenous or lymphatic or whatever it may be. The tumor is your local dissemination, hematological dissemination or lymphatic dissemination. So that is what? Advanced invasive. So this is basically the evolution. One comes, the first one is CIN, cervical intraepithelial neoplasia, which is followed by micro-invasive and invasive cervical carcinoma. So micro-invasive, the cutoff margin is 5 millimeter, less than 5 millimeter, whereas early invasive, it is more than 5 millimeter. I don't think this question will be asked to you. And then comes advanced invasive when basically there is dissemination. Basically there is dissemination, okay? So gross features, fungating or exophytic growth or infiltrative. See, now I'm not explaining too much because this features of squamous cell carcinoma is the most common form of carcinoma in cervix. So I'm going to stick to squamous cell carcinoma. Okay.
For endometrium, it's adenocarcinoma, which will be taught later. Okay, so squamous cell carcinoma is the most common cervical carcinoma. Then there are other carcinomas also, I'll come to that. But how the tumor presents with, this is an exophytic growth. Can you make out the growth here? This is an exophytic growth, isn't it? So this is basically the cervix, this is the os, and from the os, it's literally protruding out. And this is a picture which has been taken just after surgery. That's why it looks like this. It has not yet been fixed. The tissue is not yet fixed in the formalin. That's why it looks like this. So this is basically how the tumor looks like. It's either a fungating or exophytic growth like cauliflower, or microscopic features. Coming to the microscopic features. So microscopic features আমরা কি করে divide করব আমরা এটাকে? Based on histologic variant. Squamous cell carcinoma, as I have mentioned, squamous cell carcinoma is the most common one. 80 to 90% of the lesions are squamous cell carcinomas. It can be large cell non-keratinizing, large cell keratinizing. When do we call keratinizing? When they produce keratin pearls. Large cell keratinizing, large cell non-keratinizing, large cell keratinizing, producing keratin pearls and Pickel cells. Then small cell carcinoma with a poor prognosis. This can be, small cell carcinoma can sometimes be a variant of squamous cell carcinoma, but it has a very poor prognosis. Then comes adenocarcinoma. Adenocarcinoma arises from where? Adenocarcinoma arises from the endocervical glands, and they can also be associated with types HPV 16 and 18. Then comes adenosquamous carcinoma, a mixture of glandular and epithelial component. Adeno means gland, endocervical, malignant endocervical glands, and then squamous component. So that is a combination of adenosquamous carcinoma, and it arises from the reserve cells in the cervix. It has comparatively, as compared to the others, it has a favorable prognosis. Adenosquamous carcinoma, and then comes small cell carcinoma. This is highly aggressive. So at least remember these names, histologic variant. If you remember these names, it's a lot. Squamous cell carcinoma, frequency is maximum, 80 to 90%. Then comes adenocarcinoma, another 10 to 20, it's represented by another 10 to 20% adenocarcinoma, followed by adenosquamous carcinoma, around 4%, and finally the small cell carcinoma. I'm not explaining you details of squamous cell carcinoma. This has been told many a times. Okay, so the picture on your left is a squamous cell carcinoma. What is this? What is this? This has been taken from Robbins. No book gives you better than Robbins. Bakigulo to copy kore, basically. So no issues. Amio kortam. Now tell me, what is this particular picture? This is the squamous epithelium. What is this? Huh? Micro, you don't have to mention micro. How do you mention? Did you measure it? Then you need morphometric analysis for it. This is invasion, basically. This is, don't say micro-invasive. Examiner then will go to micro-invasive and all. Just say invasion, that's all. To say whether it's micro, 5 millimeter you cannot measure. So you need, what you need is morphometric analysis, but good answer. This is basically invasion, okay? Squamous epithelium, clearly there is a bridge. So this is more than CIN. Because why this is more than CIN? If I ask you, this is not CIN, you say this is CIN. Fine, but I say no, this is more than CIN. So how are you going to contradict me? CIN? In situ. So what is meant by in situ? Then examiner will ask you, what is in situ? It's not enough to say in situ. Now I'll ask you, what is in situ? Basement membranes is not breached. Very good. But here, isn't it very clear the basement membranes is breached? Squamous epithelium, niche subepithelium. So the basement membranes is breached and the subepithelium has been invaded. Isn't it? So this is an invasive carcinoma. What are these? Now what are these then? এই যে গোল গোল concentric onion এর মতো পেঁয়াজের খোসার মতো দেখতে, what are these? What are these? Huh? Samoma bodies is a good try, but you cannot mention Samoma bodies here. Okay, I'll go back to the previous slide. Hey, আগের স্লাইডটা যাও তো।
Now tell me what is it. Look into squamous cell carcinoma and now tell me what are those. That keratin pearls. Those are keratin pearls. Next slide. So those particular concentric things you are seeing, like the skin of an onion, those are keratin pearls. Now I hope you know how squamous cell carcinoma looks like. Well differentiated, moderately differentiated, poorly differentiated. I'm not explaining those because excuse me, because they have already been explained many a times when you have been taught oral cancers, when you have been taught lungs and all. Lungs to ami porichi, I know it. Oral cancer orko porichi, so I assume that they have been taught to you. And squamous cell carcinoma is very important, so you know about squamous cell carcinoma. What are these? What is this then? If that is a squamous cell carcinoma, what is this? Gland er moto dekhte. So what do you call that? Dekhe bolchish naki na dekhe? Dekhe keno bolte hobe egulo at this stage? This should be at your fingertips. Gland থেকে যে tumor arise করে তাকে কি বলে? Adenocarcinoma. So adenocarcinoma arises from the endocervical glands. Most common, if the examiner asks you what is the most common form of malignancy of the cervix, if you say adenocarcinoma, you'll be failed. You will be failed in your exam if you say the most common cell type is adeno. No. 10 to 20% is adeno, 80 to 90% is squamous. So you have to say squamous. But if the examiner asks you, other than squamous cell carcinoma, what other malignancies can arise from the cervix, then you have to mention about adenocarcinoma. And adenocarcinoma kotheke arise kore? Adeno kothata kothay ashe? Glands theke. Adenocarcinoma always arises from the glands. Adenocarcinoma of the rectum, rectal carcinoma. What is rectal carcinoma? But colonic carcinoma, rectum is directly jabon, rectum is squamous hoy. Colonic carcinoma mostly ki? Adenocarcinoma, because of the presence of glands. Okhane kintu endometrial carcinoma te kintu squamous hote pare, but most common is adeno because endometrium is full of glands. Endometrium to the yete pora jay anatomy te? Endometrial glands gulo kirokom dekhte hoy choto choto erokom. Seta normal physiology te ওরকম লাগে, সেটা অনেক চেঞ্জ আসবে প্যাথোলজিতে। So any tumor which arises from the glands is adeno. So I've put two examples of squamous cell carcinoma on the left hand side, and on the right hand side is adenocarcinoma. Okay. Mode of spread. One is direct invasion. If the tumor grows, so kothay kothay spread korte pare? Parametrium. It will spread into the parametrium. So parametrium is spread korle first and foremost ki hote pare? If it compresses the ureter, if the tumor grows into the parametrium and compresses the ureter compress korle ki hote pare? What can happen next? Ki hote pare? How is compressed? How if I ask you how carcinoma cervix can cause renal failure, what would be your answer? Now look into the slide and tell me. Carcinoma cervix causing renal failure. Jodi ureter compress hoy tale ki hobe? The urine cannot come down into the bladder. So there will be accumulation of urine in the ureter and the kidney. This will cause what? The accumulation of the kidney te jodi urine accumulate kore? Hydronephrosis. Hydronephrosis can give rise to, in future, unfortunately, into renal failure. Okay, right? Then it can involve the bladder and the rectum. It can cause fistula formation. If it involves the bladder and the rectum, it can result in formation of a fistula. If it spreads along the uterosacral ligament, it can sometimes involve the sacral nerve. Sacral or sciatic nerve. It can involve the sacral nerve. Sorry, it can involve the sacral sciatic nerve. They can bhule geche anatomy. If they can involve the sacral nerve, causing pain. Shooting pain kothay chilo? What was shooting pain? Sciatica chilo bodhoy na amar ekhono mone ache 2002 সালে anatomy দিয়ে sciatica বলে ওটাকে shooting pain, সেই জন্য আমি কনফিউজ করে গেছিলাম sciatic nerve টার সঙ্গে। So
spread along the uterosacral ligaments can involve the sacral nerve, causing massive pain. So this is local spread. Then hematogenous spread. In hematogenous spread, the pelvic nodes will be involved. Paracervical, obturator, external iliac, internal iliac, common iliac, and aortic nodes. So all the pelvic nodes will be affected. And then comes hematogenous. Hematogenous is সেই lungs, liver, bones, brain, LLBB, LB, ওই করে মনে রাখতে হবে. Lungs, liver, bones, brains, etc., etc. It can spread anywhere. So these are the three things you must remember. One is a direct invasion, then invasion through the lymph, and finally invasion through the blood. So direct invasion, lymphatic invasion, and hematogenous invasion. Okay. So coming to the clinical features, initially it's asymptomatic, but in late stages they can present with vaginal bleeding, abnormal persistent bleeding, spotting between menstrual periods. The spotting is very important. Spotting between menstrual period or post-coital bleeding and pain. So early asymptomatic, later it will cause abnormal forms of bleeding, post-coital bleeding, spotting in between menstruation, and pain. Whereas in advanced cases, massive pelvic pain. Depends on how big the tumor is. Foul-smelling vaginal discharge. Foul-smelling vaginal discharge is because of saprophytic infection. Vaginal leakage of stool or urine. If a fistula forms, there can be vaginal leakage, or there can be vaginal leakage of stool or urine if a fistula forms. Anorexia, weight loss, anemia, these are common to all malignancies. Okay, that is a common denominator. But you must divide it into early, where it is asymptomatic, then comes the late phase and advanced phase. In late phase, what you get is abnormal persistent bleeding, spotting in between menstrual periods, postcoital bleeding, and pain. And then advanced cases. In advanced cases, massive pelvic pain, foul smelling, vaginal discharge because of saprophytic infection, then vaginal leakage of urine or stool because of fistula formation, and anorexia, nausea, and anemia. Those are common denominators. These last three are basically the common denominators of all forms of malignancy. So coming to the laboratory diagnosis, exfoliative cytology. What is exfoliative cytology? Exfoliative cytology is nothing but pap smear, which I have mentioned. So basically, these are basically the normal cells. Can you make out between out of these four pictures that this is normal? If I ask you why this is normal, what would be your answer? This is how the squamous cells look like, mature squamous cells. The small nucleus, can you see the small nucleus? What is it? What is that particular term called? These are mature squamous epithelial cells. That particular nucleus, that terminology is pycnotic. Pycnotic, choto. Remember, pycnotic. Follow my class, at least you can answer something. But you have to go and read. That is called pycnotic nuclei. Sorry. This is a particular picture of koilocytic atypia. This is a pap stain. This is the cytoplasm, which is stained bluish. And around the cytoplasm, there is absolutely no staining. Perinuclear, there is a halo. Can you make out? Yes or no? That is called koilocytic atypia. This is a L-cell, low-grade squamous intraepithelial lesion. Whereas this two, forget this, this is mature. You compare this with this, there is nuclear enlargement and all. Now compare this with this. Don't you think there is hyperchromasia, open chromatin pattern, big nuclei, nuclear enlargement and hyperchromasia? These two. These are H-cell, high-grade squamous intraepithelial lesion. Now in cervical cytology, we cannot mention whether, we do not know whether there is invasion or not, because no tissue is involved. So we can mention as high-grade squamous intraepithelial lesion, but considering the picture of, considering how these cells look like, I'm quite convinced that this is an invasive cervical cancer. Okay, so here we cannot mention invasive, we just have to mention whether it's high-grade squamous, low-grade squamous intraepithelial lesion or high-grade squamous intraepithelial
lesion. Okay. So this is exfoliative cytology, and exfoliative cytology, one thing you must know. So this is basically the guideline of PAP. Do not remember so many things. I told you initially when a PAP should be taken. At the age of 21 or 3 years after a woman, after a lady attains her sexual debut. Then up to 30 years, every year she must be tested for PAP. If the cervical cytology turns out to be negative after 30 years, you can repeat it for every 3 alternative years. But if cervical cytology turns out to be positive, positive means if any L-cell or H-cell has been discovered, then every year she should be in follow-up. H-cell, forget it, even if L-cell is discovered, she should be in follow-up for every 1 year. So from her, after 30 years, after every 1 year, a pap smear has to be taken and examined. Okay, so this is basically the guideline. এতটা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই. Just remember what I have said. এটা নেটে ছিল, তুলে দিয়েছি. Then comes HPV DNA test. Human papilloma virus DNA test is done as an adjunct to pap smear. And they basically work hand in glove. So remember this point, HPV DNA test. Then comes colposcopy. Colposcopy is basically visualization of the cervix with the colposcope to look for malignant areas. Schiller's test. Schiller's test is done with Lugol iodine, which is nothing but a combination of iodine and potassium iodide. So Schiller's test chobita ache. So this is basically Schiller's test. The principle of Schiller's test is, as the squamous epithelium matures, they contain glycogen. So when you do a Schiller's test, when you add Lugol's iodine, the glycogen takes up the stain and the area is stained mahogany brown. The area is stained mahogany brown. So that is the particular term. So this is, see, this negative part is mahogany brown. These are all the mahogany brown areas which are taken up by the, which has taken up the Lugol's iodine stain. So basically they contain mature squamous epithelium. But this yellowish part, they contain the malignant cells. This is the transformation zone basically. They are yellowish in color because they haven't taken up the stain. So this is basically Schiller's test. In Schiller's test, the normal cervical cells take up the staining mahogany brown, whereas the cancerous cells, because they do not contain glycogen and all, they cannot take up the stain. Okay. So that is basically the principle of Schiller's test. So at least remember the names. You don't have to remember so much. Exfoliative cytology, HPV DNA test, that is human papilloma virus, the DNA test, এটা তো মনে রাখতেই পারবি. Colposcopy, Schiller's test, cervical biopsy, endocervical curating, conization and fractional curator. Just remember the names. That is sufficient. But pap smear, write something on pap smear. In exfoliative cytology, that's what we expect from you. Other, no. Not much. Not much. At UG level, we do not expect much from you. But at least pap smear is something that you have to write. Okay. So this finishes your topic on cervical cancer. This finishes cervical cancer. Very important from your exam point of view. It must be at your fingertips, and there is no excuse for not having answered it. I hope I have explained cervical carcinoma in details, and if you have any problem, you can always contact me later. As prescribed, one is leiomyoma, which is probably the most common tumor in women. Okay, leiomyoma, which is probably the most common tumor in women, and leiomyosarcoma, which is extremely uncommon, which is nothing but the malignant form of leiomyoma. So what is leiomyoma? Tumors of the myometrium, means what will be the cell of origin. So what will be the, for example, a leiomyoma? Yes. So what is leiomyoma also called as? What is leiomyoma also called as?
এগুলো কোথায়? লায়োমায়ামাকে কি বলে? In common terms, I know it's benign. What is it called? Fibroid. Have you heard of fibroid? Fibroid. Leiomyomas, in not layman's term, in common medical terms, it is called as fibroid. So the first and foremost thing about leiomyoma is, what is the where does it arise from? What kind of a tumor it is? Tumor of what? If adenocarcinoma is a tumor which is arising from the endometrial glands, if cervical carcinoma most commonly arising from the squamous epithelium of the cervix, where do tumors of myometrium arise from, or where do leiomyomas arise from? What kind of a tumor it is? You answered, so you don't say. Now tell me. Tumor of what? Abir? Kisha tumor? Huh? জানিস না? What kind of a tumor is leiomyoma? Don't tell me it's a tumor of myometrium. I know it is a tumor of myometrium. Not necessarily it will arise from the myometrium. Most common site is myometrium, but it can also arise from other locations. It can also arise in other locations also. So what is leiomyoma? What is the cell of origin? Yes, it arises from the smooth muscle cells. So cell of origin is leiomyomas arise from the smooth muscles. It is a tumor of the smooth muscles. The most common site is myometrium. Everyone knows it. But mention some other sites. So when you talk of sites, the most common is myometrium. This is commonest. But even in the uterus, can it arise in some other sites? Rarely it can arise in some other locations. What is it? Cervix. It can also arise from the cervix. So now third question is whether it's benign or malignant. It's very benign. It's very benign. Okay. So now you know whether it's benign or malignant. You say it's a benign tumor of where? Of myometrium. Myometrium location means cell of origin. Smooth muscle cells. It arises from the smooth muscle cells. The most common location being myometrium. Other location is cervix. Okay. So এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। একটা ভালো ডাস্টার লাগবে, খুলে আছে আছে ঠিক আছে। Next, coming to the types. So what have you studied till now? You have studied benign. Then you have studied cell of origin. It's gone smooth muscle cells. Then what I taught you? What is the other point? Location. Cervix. Okay. Now coming to types.
ক্লাসের মধ্যে এভাবে খাওয়া যায় না। Types. What are the types? Thank you. But thank you. Thank you. তোরা খেয়ে নে ওটা। Types. What are the types? Not, sorry, exactly. I want to take it. Types you can say. One is submit. So, now tell me what are the types? Submucosal, mucosa, submucosal, and these are the most common. Intramural means what? Intramural means what? What is submucosal? What is subserosal? And what is intramural? Pedunculated is not exactly a type. I don't know why they have given. What is pedunculated? Means they will have a stalk. They will be connected to the substance of the uterus by a stalk, a peduncle. Okay, but these three are the most common: submucosal, subserosal, and intramural. So what is submucosal? Mucosa niche. Look at the pictures. This is submucosa. Just endometrium in niche pabe. Oh, sorry. Okay. Then this is subserosal. This is subserosal. Or here subserosal. Serosal niche. Sub means niche, right? And then intramural, because this will be within the substance of the myometrium. Within the substance of the myometrium. Remember these points. Submucosal, subserosal, and intramural. So coming to the gross and microscopy, যা তোমাদের exam point of view থেকে দরকার, আমি ঠিক সেই পয়েন্টগুলো বলছি। গ্রসে কিরকম দেখতে লাগতে পারে? This is how the tumor looks like in gross. Holes, gray white. So grosse, it can be large, bulky, that fills up the entire pelvis, to very small, very small. You can barely see it. That is what we call সিডলিং। মানে কি? সিড, বিচি এইটুকু সাইজের হয়। এরা পেয়ারার বিচি কতটুকু হয়? এইটুকু সাইজের, ওইটুকু সাইজের 0.1, 0.2 সেন্টিমিটারের একটা ইয়ে, দ্যাট ইজ ইকুয়েটেড উইথ এ সিড। সো ইটস কল্ড এ সিডলিং ফাইব্রয়েড। ইট ক্যান বি this small. 2, it can be large bulky muscles which fills and distorts the pelvis, which can fill and distort the pelvis. Okay, so cut section e tumra ki pabe? Gray white, hold মানে কি? ফুলের মতো এরকম গোল 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 গোল। This pattern is the hold pattern. এই যে প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছ, this is the hold pattern, the growth and the hold pattern of smooth muscle bundles. That's why it is called hold. So microscopically কি পাবে? Microscopically you're going to get smooth muscles. These are nothing but smooth muscle cells. Smooth muscle cell দেখতে কি রকম লাগে? Elongated to spindle shaped cells with an elongated nuclei, tapering cytoplasmic processes. They are arranged in holes, bundles and fascicles. এই তিনটে পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে।
সেলসগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট কি? এরকম গোল 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 হোলস, ফুলের মতো, বান্ডলস অ্যান্ড ফ্যাসিকলস। স্মুথ মাসল সেলস, স্মুথ মাসল সেল দেখতে কিরকম লাগে? Elongated to spindle shaped with an elongated nuclei, tapering cytoplasmic process. They are arranged in holes, bundles and fascicles. So they are holes, bundles and fascicles of smooth muscle cells. The cells are elongated in shape or spindle shaped with an elongated nuclei and tapering cytoplasmic processes. Hardly you're going to find any areas of necrosis or hemorrhage or mitosis in a normal leiomyoma. Exceptions are there. Exceptions are there. So after normal leiomyoma, areas of hemorrhage, necrosis to pawai jabe na. Necrosis power gele you have to think in terms of something else. But in normal leiomyoma, you're going to get any areas of necrosis, hemorrhage, or even mitosis. Generally, mitosis power jay na. Okay, so is this clear? Can you make out how the cells look like? This is exactly the hold pattern. Goal, 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 fulen moto. So the smooth muscle cells are arranged in a hold pattern. This is also called fascicles and bundles. Holes, fascicles and bundles of smooth muscle cells. Okay, net theke neoa hoyeche picture ta, and this is from the Robbins. This is how it looks like in gross and microscopically. Erokom dekhte lage. You know how spindles, smooth muscles look like. Spindle shaped cells with elongated nuclei. Okay. No, next slide. So what are the types? Before I go to leiomyosarcoma, what are the types of leiomyoma? What are the various cellular types? Excuse me, as I mentioned, mitosis is rare, but at times you can get mitotically active leiomyomas. Mitotically active leiomyomas, highly cellular leiomyomas, plexiform leiomyomas. So there are many variants. Benign metastasizing leiomyoma. What is a benign metastasizing leiomyoma? I mean, duto point to stress dite chai. What is a benign metastasizing leiomyoma? Is a benign metastasizing leiomyoma. First of all, you are going to see this. It is mentioned as benign, but metastasizing. Does a benign tumor metastasize? What is metastasis? What is metastasis? Spread হচ্ছে। তো এখানেও কিন্তু লায়োমায়োমাটা স্প্রেড করে যাচ্ছে via hematogenous dissemination, অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে, but still this is benign. Karyotyping যদি আমরা analysis করি, we see that there is absolutely no hint of malignancy. It is absolutely benign. That is why it is called, but it metastasizes. So this can, like renal cell carcinoma, this can at times cause problem in diagnosis. This is a chemic. I personally feel so. Isn't it? It's a tumor which is benign, absolutely benign. Karyotypic analysis, genetic abnormalities reveal that there is absolutely no problem, but it has metastasized. So it's a benign metastasizing leiomyoma. Then, these are the two terms you should know. Peritoneal leiomyomatosis. Peritoneal leiomyomatosis. What is peritoneal leiomyomatosis? In peritoneal leiomyomatosis, you are going to see multiple small nodules throughout the peritoneum. Again, this is benign. So when putting a diagnosis, the pathologist has to be extremely careful in making sure not to overdiagnose the case as malignant. This features has to be borne in mind before signing out a report and before mentioning it as benign or malignant. And as I've just mentioned, you must be super careful to make sure not to overdiagnose it as malignant, a leiomyosarcoma. No, this features has to be borne in mind. You must know that in some cases, leiomyomas, of course, you have to go through the literature. Without going through the literature, you will not be able to understand.
But some cases of leiomyomas, they do metastasize when it's a benign tumor, but there is metastasis especially by hematogenous route to some other locations. So that is benign metastasizing leiomyoma. Then sometimes they can present as multiple nodules in the small nodules in the peritoneum. That is called peritoneal leiomyomatosis. These 2 points must be borne in mind. Then there are mitotically active leiomyomas, highly cellular leiomyomas, plexiform leiomyomas, so many epithelioid leiomyomas, many variants are there. No need to remember so many. Needed at the postgraduate level. Okay. And if I would have made a PowerPoint, I would have shown you all this, but there was no time, so I can remember only this 4. Then there are other leiomyomas also. Okay. Next, coming to, so leiomyoma is benign. Then what is leiomyosarcoma? Leiomyosarcoma is malignant. Leiomyosarcoma is malignant. The malignant version of leiomyoma is leiomyosarcoma. Why sarcoma? Because it's a smooth muscle tumor. Glandular tumor jodi carcinoma hoy, by epithelial tumor rather, whether it's a squamous epithelium or a columnar epithelium, they are all carcinomas. Smooth muscle tumor ki hobe? Sarcoma. Right? So leiomyosarcoma, ei je duto picture dichi, what do this picture represent? What is this? What is this? Class is almost over. What is this? This is necrosis. So a very important feature to distinguish leiomyoma from, as I mentioned, if you see as a case of, in a case of leiomyoma, if you see necrosis, you have to think in some other terms. And this is why I tell you, because necrosis is, but I don't know if it's given anywhere in the literature or any book writes it, or at least I haven't seen anywhere, a case of leiomyoma with necrosis. অনেক variants আছে, but necrosis এর অন্তত আমার জানা নেই. Maybe it's there, but whatever it may be, the cutoff, and at your level, if an examiner asks you, what is the most important distinguishing feature from leiomyoma from leiomyosarcoma, and if you say mitotic activity, fine, you have passed, you have got good number, but you can be contradicted. Then what is mitotically active leiomyoma? There can be something called mitotically active leiomyoma, but necrosis is never seen in leiomyoma. There can be some areas of hemorrhage in leiomyomas. Yes, there can be some areas of hemorrhage. If the leiomyoma is too big and it can cause cut off the blood supply, then that way necrosis can be present, but it is rarely seen. But there can be areas of hemorrhage. There can be some red degeneration, hemorrhage and softening, some cystic change within the myometrium, within the leiomyoma, but still that is not necrosis. It is called red degeneration. Leiomyosarcoma, the leiomyoma and leiomyosarcoma, the most important feature is necrosis. Then comes mitosis. Okay, the mitotic count is essential. The mitotic count in case of leiomyosarcoma is more than 10 mitosis per 10 high power. Per 10 high power filled, atypical mitosis, not normal mitosis, atypical mitosis. More than 10 atypical mitosis per 10 high power filled. And if it is associated with necrosis, EF is sufficient to call it a case of leiomyosarcoma. And then comes cellular pleomorphism. So these three are the distinguishing features of leiomyoma from leiomyosarcoma. Most important is necrosis. So what are the three features? One is nuclear atypia, cellular pleomorphism,
high grade anaplasia you're going to find. Point number 1. Point number 2, mitotic activity, more than 10 atypical mitosis per 10 high power field. And if this is associated with necrosis, then you need not go up to 10. Less than 5 atypical, more than 5 atypical mitosis per 10 high power field is sufficient to tag a case as leiomyosarcoma. The prognosis is not good. The prognosis is not good, dismal prognosis. So this finishes your topic. Leiomyoma, leiomyosarcoma, etukui ache. This is mostly question jodi ashe, you should be able to write. Leiomyosarcoma theke they will not, shouldn't ask. But if they ask, at least you can write these points. Leiomyoma theke jodi question ashe, at least you know the cell of origin, the types of leiomyomas, etc. etc. অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছে, আমারও মনে পড়ছে না এখন, without PowerPoint. হ্যাঁ, then grossly কিরকম দেখতে লাগতে পারে, microscopically কিরকম দেখতে লাগতে পারে, and what are the types of leiomyoma, and how do you differentiate leiomyoma from leiomyosarcoma. So this finishes your 2 topics. So you're free for today and tomorrow. Environmental pollutants কারা? Normally যত পলিউটেন্ট আছে সবই এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্টস, যারা তোর হচ্ছে গিয়ে এনভায়রনমেন্টে আছে, পলিউটেন্টস প্রেজেন্ট ইন দ্য নর্মাল এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড আস। এবার কত পড়বি আর কত করবি, আমি ঠিক করেছি 5টা কমন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্ট টাচ করে যাই। প্রথম হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড। কোথা থেকে আসে? কার্বন মনোক্সাইডের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সোর্স, মানে কার্বন মনোক্সাইড কামস ফ্রম বার্নিং অফ কোল ফুয়েল, বা মোর প্রিসাইজলি বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস। কোল আছে, পেট্রোল আছে, ডিজেল আছে, তার মানে কার্স ধোঁয়া ফোঁয়াগুলো বেরোয়, যতই পলিউশন কন্ট্রোল করা হোক ওগুলো থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স আছে। আর কোল বার্নিং ইন ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো পাওয়ার জেনারেশন ইন্ডিয়াতে কোল থেকে হয়, বিশেষ করে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোল থেকে হয়, ওখান থেকে কার্বন মনোক্সাইড জেনারেশন হয়। এবার কার্বন মনোক্সাইডের প্রবলেমটা কি হয়? Why it is such a big pollutant? Because it has high affinity for oxygen. When someone is exposed to carbon monoxide tends to bind with, not high affinity for oxygen, high affinity for hemoglobin. Carbon monoxide tends to bind with hemoglobin. এটা ফিজিওতে পড়েছিলি মনে হয় তোরা, 220 times বেশি অ্যাফিনিটি than oxygen. So carbon monoxide easily go and bind with hemoglobin and form carboxyhemoglobin. As a result, oxygen is not carried to the tissues. Oxygen টিস্যুতে না গেলে যেগুলো হাই অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট টিস্যু, ব্রেন, কিডনি, হার্ট, ওগুলো আর্লি ইনভলভমেন্ট হয়, আর্লি সিমটমস আসে, আর্লি ড্যামেজ হয়। আর they are so important that if they stop functioning, person will die. সিমটম কি হয়? মেইনলি হোল বডিতেই সিমটম হবে। আস্তে আস্তে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? লাইট জ্বলছে, সাউন্ড আসছে না। আচ্ছা ঠিক আছে। তো মেইনলি সারা বডিতেই সিমটম হয়, রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে শুরু করে নার্ভাস সিস্টেম। আর নার্ভাস সিস্টেমটাই আমরা দেখতে পাই সবচেয়ে বেশি। পেশেন্ট কি হয়, কার্বন মনোক্সাইডে যদি এক্সেসিভ এক্সপোজার হয়ে যায় একটা ক্লোজ স্পেসে, পেশেন্ট বিকাম কোমাটোজ আলটিমেটলি, ঠিক আছে? সো দেয়ার ইজ কোমা and brain will stop functioning, respiratory failure and death. How to treat carbon monoxide poisoning? ধর একটা ক্লোজড কারে কেউ ঘুমাচ্ছিল, a scenario where carbon monoxide poisoning can suddenly occur. A driver is sleeping in a closed car after parking it somewhere, and there has been some leakage from the oil tank or something like that due to combustion. কোনো স্পার্ক হয়ে গিয়ে ভেতরে একটা আগুন লেগে গেছে। It will spread throughout the entire car through the AC system. তো সেক্ষেত্রে কি হবে? Patient is in sleep, he doesn't understand that carbon monoxide is present inside the car. The patient will become comatose. হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যেই কোমাতে চলে যাবে। তো এইরকম হয় যে একটা সাডেন পয়জনিং কিছু হয়ে যায় কার্বন মনোক্সাইডের। হাউ টু ট্রিট ইট?
ফার্স্ট অফ অল দ্যাট পেশেন্ট হ্যাজ টু বি রিমুভ ফ্রম দ্যাট সোর্স, কার্বন মনোক্সাইড থেকে দূরে নিয়ে যেতে হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড হ্যাজ a specific antidote, that is oxygen. The binding of hemoglobin with carbon monoxide is not irreversible, it is reversible, though it has high affinity for oxygen, but it is reversible. So if high amount of oxygen, high flow oxygen is given, খুব high rate of the oxygen দেওয়া হয়, the carbon monoxide can be removed and oxygen can take its place, and your body will start getting oxygen in the important sites. Okay, patient may gradually recover. Second important environmental pollutant, sulfur dioxide, ঠিক আছে, বা সালফার অক্সাইড। সালফার অক্সাইড আবার ইম্পর্টেন্ট সোর্স, সেম। আমরা যখন বলি পলিউশন কিসের থেকে হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন বলি, কোল, দেখ এখন দেয়ার ইজ অ্যান এমফাসিস অন শিফটিং টুয়ার্ডস গ্রিন এনার্জি, রিনিউয়েবল এনার্জি, ঠিক আছে, সানলাইট, এয়ার, ওয়াটার। নাও টু রিডিউস পলিউশন দেয়ার ইজ মোর স্ট্রেস অন ইউজিং দিস সোর্সেস ফর এনার্জি, ঠিক আছে। তার কারণ কি, our dependence on fossil fuels, coal, petroleum, diesel. Petroleum, diesel are mainly used in the cars and some industries. The coal in particular, that in industries, the big boilers and the big power generators, everything run on coal in India. So ete, and also in the third world countries or developing countries, coal use hoy power generation industry te ebong amader barite power ashar jonno. তো সেই কোল বার্নিং বা আদার ফসিল ফুয়েল লাইক পেট্রোল, ডিজেল বার্নিং এ কিন্তু সব রকম এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্টস তৈরি হয়। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট উই শিফট টু দ্য আদার ফর্মস অফ এনার্জি, রিনিউয়েবল এনার্জিস বলতে পারি, গ্রিনার এনার্জিস বলতে পারি, সানলাইট, এয়ার, হ্যাঁ, হাইড্রোস্ট্যাটিক মানে তোর ঝর্ণার জল যেখানে আসছে, ফোর্সে নামছে, সেই হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশারটাকে ইউজ করা, ঠিক আছে, অ্যান্ড কনভার্ট ইট ইনটু ইলেকট্রিসিটি। তো যা হোক, সালফার ডাইঅক্সাইডও কিন্তু ওই একই, মেনলি ওই ইলেকট্রিক ফ্যাসিলিটিস ইউজিং কোল সেখান থেকে আসে। সালফার ডাইঅক্সাইডের টক্সিসিটি কিভাবে হয়, সালফার ডাইঅক্সাইড ওয়াটার মিউকাস মেমব্রেনের কন্ট্যাক্টে এসে সালফিউরাস অ্যাসিড তৈরি করে, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাট সালফিউরাস অ্যাসিড মেনলি হোয়াট ইট ডাজ ইজ অ্যাফেক্টস দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম, কাফিং হয়, ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হয়, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট হ্যাজ নো স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট, ওই তৈরি করতে হবে, মানে সোর্স থেকে রিমুভ করতে হবে। আর যেরকম সিমটম হবে, কাফ হলে অ্যান্টিস্প্যাজমোডিক দেওয়া, ঠিক আছে, এইসব ইনহেলেশনাল স্টেরয়েডস দেওয়া ইনফ্লামেশন কমানোর জন্য। সালফার ডাইঅক্সাইডের পরে হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড, NO2, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সোর্স সিমিলার টু কার্বন মনোক্সাইড, ঠিক আছে, অ্যান্ড সিমটমস দ্যাট এরও প্রিডমিনেন্টলি রেসপিরেটরি সিমটমস হয়, কিন্তু সালফার ডাইঅক্সাইড বা সালফার অক্সাইডে আমাদের প্রিডমিনেন্টলি ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হয়, তো এখানেও কাফ ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হয়, কিন্তু স্পেশাল জিনিস হয় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে, যে ফাইব্রোসিস হয়ে যায় লাঙে, ফাইব্রোসিস অফ দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলস, ঠিক আছে। নেক্সট ওজোন, তাহলে কি কি বললাম, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার অক্সাইড, তারপরে বললাম নাইট্রোজেন অক্সাইড, ওজোন। ওজোন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্ট, গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন, আমাদের ওজোন লেয়ার নয়, গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন। ইট অলসো কামস ফ্রম বার্নিং অফ দ্য ফসিল ফুয়েলস, ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম। এছাড়াও ওজোনের একটা এক্সট্রা কি আছে, ওজোন ইজ ইউজড অ্যাজ আ ডিসইনফেক্টেন্ট, সো লার্জ প্লান্টস আর দেয়ার where water and air is also purified or sterilized using ozone, সেখানে কিন্তু ওজোন একটা আশেপাশে পলিউটেন্টের সোর্স হয়ে যায় ওই প্লান্টস গুলো, ঠিক আছে। ওজোন অলসো কজেস রেসপিরেটরি সিমটমস প্রাইমারিলি, হ্যাঁ, কাফ, দেখিস তো পলিউশন বাড়লে আমাদের তো প্রাইমারি রেসপিরেটরি সিমটমসই হয় সবার আগে, তো এইগুলো এই কারণ, কাফ অ্যান্ড আদার রেসপিরেটরি সিমটমস। আর ওটারও সালফার অক্সাইড বা নাইট্রোজেন অক্সাইডের মতো সিমটোম্যাটিক রিলিফ, মানে কোনো স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট নেই। তাহলে সালফার অক্সাইড, ওজোন, নাইট্রোজেন অক্সাইড এরা সব সিমিলার, মেনলি রেসপিরেটরি সিমটমস করে, আর স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নেই, ফসিল ফুয়েল থেকে আসে। কার্বন মনোক্সাইডের ক্ষেত্রে স্পেশালি কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের কনসেপ্টটা একটু মাথায় রাখতে হবে, অ্যাফিনিটির ব্যাপারটা, ঠিক আছে, আর অক্সিজেন যে স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট। আচ্ছা, হেভি মেটালস কিছু আছে which are important in the মানে they are important pollutants, তার মধ্যে একটা হেভি মেটাল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ lead,
Now lead has become less important কারণ lead আমরা ইউজ করা কমেছে. Lead was extensively used in paintings, হ্যাঁ, and pipes, প্লাম্বিং মেটেরিয়ালসে সব lead ইউজ করা হতো, পেন্টিং ইউজ করা হতো. এখন কন্টেন্টটা অনেক কমানো হয়েছে বিকজ আদারওয়াইজ from those sources lead was contaminating the environment. And lead when enters the body, among all heavy metals, lead, microphone-টা দেখো, among all heavy metals, lead when enters the body, it causes lot of toxicity. Acute lead poisoning, chronic lead poisoning, ওইসব ব্যাপার আছে, এগুলো এর ক্ষেত্রে হবে, এই টক্সিকোলজিতে বলবে. আমি জাস্ট বলছি যে মেইনলি ক্রনিক পয়জনিং, মানে অ্যাকিউট পয়জনিং কখন হয়? সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাকিউট পয়জনিং হতো, পেন্টিং মুখে দিয়ে দিল, কিছু লেড কন্টেনিং কিছু খেয়ে নিল ভুল করে, অ্যাকিউট পয়জনিং হতো. আর মেইনলি প্রবলেমটা ক্রনিক পয়জনিং এই হতো আগে, যে একটু একটু করে এনভায়রনমেন্টে লেড মিক্স হয়ে জলের পাইপের মধ্যে, ওয়াটার গোয়িং থ্রু দ্য পাইপ, লেড ইজ গেটিং মিক্সড উইথ, ঠিক আছে, এরকম ভাবে পেন্টিং এ হাত পড়ছে কন্টিনিউয়াসলি, হ্যাঁ, আমাদের বডির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, এইভাবে একটা কন্টিনিউয়াস এক্সপোজার হতো. কসমেটিক্স এর মধ্যে লেড থাকতো, কসমেটিক্স ইউজ টু কন্টেন লট অফ লেড আর্লিয়ার, নাও নো লঙ্গার, ঠিক আছে. লেডের কি এফেক্ট হয়? লেড একদম মাথা থেকে পা অব্দি বিভিন্ন সিস্টেমকে ইনভলভ করে, ব্রেনে মেমোরি লস, ডিপ্রেশন এগুলো হয়, ঠিক আছে, লার্নিং ডিফিকাল্টি, কনসেন্ট্রেশন ডিফিকাল্টি এগুলো হয়. কি হয়েছে গো? লেড থেকে, ক্রনিক লেড পয়জনিং বা লেড পলিউশন থেকে কনস্টিপেশন হয়, ঠিক আছে, কনস্টিপেশন হয়, অ্যাবডোমিনাল পেন হয়, লেড কলিক বলে, হ্যাঁ, যখন লেড এক্সপোজার খুব হতো এটা হতো, অ্যাবডোমিনাল পেন, কনস্টিপেশন, মেমোরি ডিস্টারবেন্সেস, লার্নিং ডিস্টারবেন্সেস, হাই ব্লাড প্রেশার, আর স্পার্ম কাউন্ট কমে ইনফার্টিলিটি হয়. এক্সট্রিমিটিতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলে একটা টপিক তোরা মেডিসিনে পড়বি. এক্সট্রিমিটিতে বার্নিং, পিন লাইক সেন্সেশন হয়, তো লেড ওখানেও কিন্তু একটা কজ হিসেবে লেখা থাকবে. এখন হয়তো লেড পয়জনিং কমে গেছে আগের থেকে, লেড ইউজ কমেছে বলে, বাট আর্লিয়ার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিতে লেড ওয়াজ রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কজ, ঠিক আছে. নাও আচ্ছা, আর দুটো মেটাল, দে আর নট সো ইম্পর্টেন্ট পলিউটেন্টস লাইক লেড ইন জেনারেল, অত এক্সপোজার নেই, বাট দে আর অলসো ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আ পলিউটেন্ট, আর্সেনিক আর মার্কারি, ঠিক আছে. আর্সেনিক তোরা এখন জানিস গ্রাউন্ড ওয়াটার, হ্যাঁ, সাউথ 24 পরগনা, কলকাতা, এইসব জায়গায়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিভিন্ন জায়গায় গ্রাউন্ড ওয়াটার, যেটা মানে মাটির একটু নিচের যে জলটা, গ্রাউন্ড ওয়াটার, নট সারফেস ওয়াটার, নদীর জল বলছি না, পুকুরের জল না, মাটির একটু নিচে যে জলটা, গ্রাউন্ড ওয়াটার, তার মধ্যে আর্সেনিক কন্টামিনেশন আছে, যার জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করতে এখন বারণ করছে, সব জায়গায় আর্সেনিক ফিল্টার বসানো হচ্ছে, ঠিক আছে. তো arsenic is also an important pollutant. Earlier arsenic was quite commonly used in various pharmaceuticals, but because of its toxic effects now it is not used. And mercury is also an important industrial pollutant. Mercury কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়, ওই মার্কারি বাই প্রোডাক্টস গুলো, মার্কারি কন্টেনিং এলিমেন্টস গুলো, কম্পাউন্ডস গুলো, মার্কারি কন্টেনিং কম্পাউন্ডস গুলো ইন্ডাস্ট্রিরা বার করে দেয়, পাইপস দিয়ে সব লিকুইড ফর্মে বার করে দেয়, সেগুলো ওয়াটার বডিকে গিয়ে কন্টামিনেট করে মার্কারি, ঠিক আছে. মার্কারির একটা ইম্পর্টেন্ট স্টোরি আছে, মিনিমাটা ডিজিজ, এটা জাপানে মিনিমাটা শহরে হয়েছিল, ওখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউটেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে আসতো, সেটা হচ্ছে মিথাইল মার্কারি, কম্পাউন্ড অফ মার্কারি, দ্যাট cause severe neurological damage first to the animals and the aquatic animals, particularly those who used to live in water, and then those aquatic animals, fishes and shellfish, were consumed by human beings. আর হিউম্যান বিংস এর শরীরে যখন মিথাইল মার্কারি গেল, তখন ওই হিউম্যান বিং এর ওরকম সিএনএস ফিচার্স আসতে শুরু করলো, মিনিমাটা ডিজিজ, ঠিক আছে. এই দেখ, এবার নেক্সট হচ্ছে তোদের যদি পেস্টিসাইডস কি, এগ্রিকালচারাল গ্রোথকে যারা ডিস্ট্রয় করে তারাই হচ্ছে পেস্টস, আর সেই পেস্টসকে যারা মারে তারা হচ্ছে পেস্টিসাইড.
এবার পেস্টিসাইড অনেক রকম হয়। ইনসেকটিসাইড, ইনসেক্ট পেস্ট যেগুলো সেগুলোকে যারা মারে তারা ইনসেকটিসাইড। রোডেন্টিসাইড, র্যাটসকে যারা মারে রোডেন্টিসাইড। সেরকম কিছু হার্বস আছে তারাও পেস্ট, অন্য ক্রপকে নষ্ট করে দেয় গ্রো করে, সেগুলোকে যারা মারে হার্বিসাইড। এইরকম ব্যাপার, এগুলো আলাদা করে নাম মনে রাখার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, ঠিক আছে? ফালতু, এটা ফার্মাকোলজির কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিক নয়। এবার এই পেস্টিসাইডের মধ্যে, ইনসেকটিসাইডের মধ্যে আসে হচ্ছে অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডস, ঠিক আছে? অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডসরা কারা? ধর এখানে এসে অ্যাসিটাইলকোলিন কাজ, এই নিউরন থেকে বেরিয়ে অ্যাসিটাইলকোলিন এখানে এসে কাজ করছে, তার কি এফেক্ট হয়? আমাদের সব প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আমি বেশি ডিটেলে যাচ্ছি না, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিমটমস গুলো অ্যাসিটাইলকোলিনের জন্য আসে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিমটমস কি, কি করে মনে রাখবি? দুটোই আমাদের বডি সিস্টেম আছে, সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তাহলে যদি এক কথায় মাথা থেকে পা অবধি তোকে কেউ বলে সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আমি কি করে বুঝবো? কি সিমটম হয় আমি কি করে মনে রাখবো? কি করে মনে রাখবি? হ্যাঁ, তুই কুকুরকেও ভয় পাস? তুই ভয় পাস? কুকুর যদি কাউকে তাড়া করে, সে তখন কুকুরের হাত থেকে পালাচ্ছে। সিম্প্যাথেটিক মানে হচ্ছে ফাইট, ফ্লাইট আর ফ্রাইট রেসপন্স, তাই তো? তাহলে কুকুরের হাত থেকে পালালে তোর বডিতে যা যা চেঞ্জ হবে, যেটা তোকে পালাতে হেল্প করবে, সেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক। আর যা যা চেঞ্জ তার উল্টোটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, মনে রাখবি। সেভাবে ভাববি, তুই যখন পালাচ্ছিস, ঠিক আছে, তোর যদি স্যালিভেশন হয়, দৌড়াচ্ছিস, মুখ থেকে থুতু পড়ছে পড়ছে, ইট উইল হেল্প ইউ, ইট উইল নট হেল্প ইউ। তার মানে দোজ থিংস শুড ড্রাই আপ ওয়েন দেয়ার ইজ আ সিম্প্যাথেটিক সার্জ। তো যদি চোখ থেকে জল পড়ে দৌড়ানোর সময়, ইট উইল নট হেল্প ইউ, ঠিক আছে? তুই সামনে কি আছে দেখবি, তুই যাতে ধাক্কা না খাস, তুই খুব স্পিডে দৌড়াচ্ছিস, তো বাংলা বুঝতে পারছিস? পারছিস বুঝতে? शशि, तुम्हारा नाम मैं भूल गया, अभी पूछा अभी भूल गया, क्या नाम है? तन्मया। আমার কি মেমোরি প্রবলেম আছে? এটা স্বাভাবিক, কিছুতেই মনে রাখতে পারছি না কয়েকজনের নাম বাদ দিয়ে। তো समझ में आ रहा है तुमको বেঙ্গলি? তো গিয়ে এবার সামনের দিকে তাকাবি, সামনের দিকে দেখবি কি আছে, তাই তো? নইলে দৌড়াবি কি করে? তো যদি পিউপিল ছোট হয়ে যায় তুই দেখতে পাবি? দেখতে পাবি না, তাহলে তো পিউপিল বড় হতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে তুই যদি চলে যা ব্লাডারে, ব্লাডারটা একটা ইম্পর্টেন্ট। যখন দৌড়াচ্ছিস তখন যদি ইউরিন হয়, ভালো হবে কি? ভালো হবে না। তাহলে ইউরিনটা স্টপ হতে হবে। ইউরিন স্টপ হওয়ার জন্য স্ফিংটার কনস্ট্রিক্ট করতে হবে, যাতে ইউরিন না বেরোতে পারে, ব্লাডার রিল্যাক্স করতে হবে। তাহলে এইভাবে মনে রাখলে সুবিধা হবে। হার্ট রেট বাড়বে, তাই তো? কারণ বডিকে অক্সিজেন সাপ্লাই করতে হবে সব জায়গায়, ব্লাডটা র্যাপিডলি ট্রান্সফার করতে হবে। তাহলে এইভাবে কোন কোন বডির বিভিন্ন অর্গানগুলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক হলে কি হবে আর সিম্প্যাথেটিক হলে কি হবে, এইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবি, তাহলে গুলোবে না। ধর ব্রঙ্কো ডাইলেশন না ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন, তুই যখন দৌড়াচ্ছিস তো প্রচুর অক্সিজেন দরকার, তাহলে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হলে তুই দৌড়বি কি করে? তোর তো ব্রঙ্কো ডাইলেশন হতে হবে। এইভাবে মনে রাখবি। তো এই অ্যাসিটাইলকোলিন হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, মানে যখন আরাম করে আসিস তখন যা যা চেঞ্জেস গুলো বডিতে আসবে অ্যাসিটাইলকোলিন করে, সেইভাবে মনে রাখতে হবে। এবার অ্যান্টিকোলিনেস্টারেস কারা? এই অ্যাসিটাইলকোলিন এসে বাইন্ড করে, আবার ন্যাচারালি একটা এনজাইম আছে অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেস, অ্যাসিটাইলকোলিনকে নষ্ট করে দেয়। অ্যাসিটাইলকোলিন ডিস্ট্রয় হয়, আবার রিজেনারেটেড হয়, আবার ডিস্ট্রয় হয়, আবার রিজেনারেটেড। এইভাবে তো বডি ব্যালেন্স মেনটেন হয়। আমার যতটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাংশন দরকার, বডি ততটাই প্যারাসিম্প্যাথেটিক দেবে। পুরো প্যারাসিম্প্যাথেটিকও না, পুরো সিম্প্যাথেটিকও না, ব্যালেন্স করে হবে। তো ব্যালেন্সটা কি? একটা ডিস্ট্রাকশন এবং একটা প্রোডাকশনের ব্যালেন্সে হবে। তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিন ডিস্ট্রয় হচ্ছে, প্রডিউস হচ্ছে, বডির যেরকম প্রয়োজন সেই রেশিওতে। এইবার অ্যান্টিকোলিনেস্টারেস কি করে? অ্যান্টিকোলিনেস্টারেস অ্যাসিটাইলকোলিনের ডিস্ট্রাকশনটাকে করে আর কি। এবার অ্যান্টিকোলিনেস্টারেস কি করে? এই যে কোলিনেস্টারেস যে এনজাইমটা অ্যাসিটাইলকোলিনকে ডিস্ট্রয় করে,
অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ সাবস্টেন্সেস গিয়ে এই এনজাইমটাকেই ব্লক করে দেয়। ঠিক আছে, তাহলে কি হয়, অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজের জন্য অ্যাসিটাইল কোলিন বেড়ে যায়, সাইন্যাপসে অ্যাসিটাইল কোলিন বেড়ে যায়। ঠিক আছে, সাইন্যাপসে যদি অ্যাসিটাইল কোলিন বেড়ে যায় কি সিমটম হবে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক? অ্যাসিটাইল কোলিন বেড়ে যাচ্ছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তাহলে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ মানে যারা কোলিনেস্টারেজ এনজাইমকে ব্লক করে তারা অ্যাসিটাইল কোলিনের অ্যাকশন বাড়িয়ে দেয়, কারণ অ্যাসিটাইল কোলিনের ন্যাচারাল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে না। কারা কারা করে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ, কিছু মনে আছে? অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজের দুটো গ্রুপ হয়, একটা হচ্ছে রিভার্সেবল, একটা ইরিভার্সেবল। রিভার্সেবলরা কয়েক মিনিটের জন্য ব্লক করে, ইরিভার্সেবলরা কয়েক ডেজ টু উইকস এর জন্য ব্লক করে। ঠিক আছে, organophosphorus compounds, example malathion, diazinon, these block anticholinesterase irreversibly, তার মানে for days to weeks। ঠিক আছে, তাহলে বল তানভীর, বল অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ কি করছে, কাকে ব্লক করছে, নামটা কি সে এনজাইমের? অ্যাসিটাইল কোলিনকে ভাঙছে, তাহলে কি হবে, অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারেজকে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ ব্লক করছে, তাহলে কি বেড়ে যাচ্ছে, অ্যাসিটাইল কোলিন বেড়ে যাচ্ছে। টু ভাবে ব্লক করে, রিভার্সেবল ফর মিনিটস, ইরিভার্সেবল ফর ডেজ অ্যান্ড উইকস। অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডরা ইরিভার্সেবলি ব্লক করে, তার মানে ফর ডেজ অ্যান্ড উইকস। হাউ, তাহলে অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ড যদি পয়জনিং হয়ে যায়, ওপি পয়জনিং যদি হয়, কিরম সিমটম আসবে, অ্যাসিটাইল কোলিনের প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিমটম আসবে, পিউপিল কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে, সোয়েটিং হবে, স্যালিভেশন হবে, ব্রঙ্গ কনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হার্ট রেট কমে যাবে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়ে যাবে, হার্ট ব্লক হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, এইবার হাউ ডু ইউ ট্রিট অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডস? অ্যাসিটাইল কোলিন বেশি হয়ে গেছে, you have to block the action of acetylcholine. How do you block the action of acetylcholine? বল, একটা হচ্ছে how do you block acetylcholine esterase কে ফ্রি করে দেওয়া হয়। One way is to free the acetylcholine esterase that has been obstructed by the compound. ওরে বাবা, সুমন বল, অ্যাসিটাইলকোলিন এই ক্ষেত্রে ওপি পয়জনিং হয়েছে, আমি কিভাবে ট্রিট করব, অ্যাসিটাইলকোলিনকে আমি কিভাবে ব্লক করব, অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশনটাকে কিভাবে ব্লক করব? অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ তো ব্লক হয়ে আছে, অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ যদি আমি পাই আবার অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশন কমতে থাকবে, তাহলে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজকে আমাকে রিজেনারেট করতে হবে। হ্যাঁ, অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ হ্যাজ বিন ব্লকড, যার জন্য অ্যাসিটাইলকোলিন জমে যাচ্ছে। সো আই হ্যাভ টু regenerate anticholinesterase, release it from the block. How can I do that? What was the thing that does that? What is the thing that does that? মনে আছে তোদের কোয়েশ্চেন এসেছিল আগের সেমিস্টারে, কি মনে নেই? তো তোদের নার্সিং এ কোয়েশ্চেন এসেছিল এমসিকিউ, যে অর্গানোফসফরাস পয়জনিং এর ট্রিটমেন্টে মেন দুটো ওষুধ কি, এটা মাথায় রাখতে হবে। মেন দুটো ওষুধ কি? দেখ, একটা জিনিস হচ্ছে আমার কাছে, দেখ আমার অ্যাসিটাইলকোলিনটা এক্সট্রা হয়ে আছে, আমার অ্যাসিটাইলকোলিন এক্সট্রা হয়ে আছে। কেন এক্সট্রা হয়ে আছে? অ্যাসিটাইলকোলিনকে যে ডিস্ট্রয় করতো অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ, যে অ্যাসিটাইলকোলিনকে ডিস্ট্রয় করতো সে ব্লক হয়ে আছে। ঠিক আছে, ও অ্যাসিটাইলকোলিনকে ডিস্ট্রয় করতো, ও ব্লক হয়ে আছে, তার জন্য আমার অ্যাসিটাইলকোলিন বাড়ছে। তাহলে আমি অ্যাসিটাইলকোলিনের এক্সেসিভ অ্যাকশনটাকে দুভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি। ওয়ান ইজ দিস অ্যাসিটাইলকোলিন উইল গো অ্যান্ড অ্যাক্ট অন রিসেপ্টরস, তাই তো? অ্যাসিটাইলকোলিন, হাউ ডাজ ইট ফাংশন? এনিথিং ইন আওয়ার বডি ফাংশন ভায়া রিসেপ্টরস। Acetylcholine will go and act on receptors. I can block those receptors.
To treat a case of organophosphorus poisoning, you first block these receptors. So, which receptors are to be blocked? Acetylcholine receptors কত রকম হয়? Parasympathetic receptors, নিকোটিনিক অ্যান্ড মাস্কারিনিক দু রকমের হয়। তো মাস্কারিনিকটাই বেশি শরীরে, নিকোটিনিকটা কিছু রেস্ট্রিক্টেড জায়গায় থাকে, গ্যাংলিয়া এরকম। তো মাস্কারিনিক রিসেপ্টর ব্লকার atropine. So atropine is the first and specific antidote of organophosphorus poisoning. Atropine দিয়ে আমি মাস্কারিনিক রিসেপ্টরস অফ অ্যাসিটাইলকোলিনকে ব্লক করব, নিকোটিনিককে ব্লক করা যাবে না। ঠিক আছে, সেটাকে আমাদের আলাদা সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে নিকোটিনিক সিমটমস গুলো। বাট মাস্কারিনিক ব্লক করলে মোটামুটি অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশনস ব্লক হয়ে যাবে। তানভীর মনে থাকবে? অ্যাট্রোপিন, এইটা হচ্ছে ব্লকিং দ্য রিসেপ্টরস। অ্যান্ড if I want to unblock this, I want to regenerate ACE, acetylcholinesterase, I want to regenerate acetylcholinesterase, I have to use pralidoxim. এইটা মনে রাখতে হবে তোদের, pralidoxim. It regenerates acetylcholinesterase that has been bounded by organophosphorus. ঠিক আছে, মনে থাকবে? আরেকটা টপিক ছিল ইনসেক্ট রিপেলেন্টস। জাস্ট মজার জন্য, ডেঙ্গু ইজ নাও বিগ প্রবলেম অ্যান্ড ডেঙ্গু ইজ আ ভেরি ব্যাড ডিজিজ, ভেরি ব্যাড ডিজিজ। তোর ফার্স্ট টাইম ডেঙ্গুতে সেরকম কিছু হয় না, একটু সাফারিং হয়। সেকেন্ড টাইম ডেঙ্গু আমার জানাশোনা যাদের হয়েছে, মানে ফার্স্ট টাইম ডেঙ্গু কনফার্ম, অনেকের ফার্স্ট টাইম ডেঙ্গু জানা যায় না, ফার্স্ট টাইম ডেঙ্গু কনফার্ম। সেকেন্ড টাইম যাদের আবার কনফার্ম হয়েছে তাদের কিন্তু প্রত্যেকের কমপ্লিকেশন হয়েছে। সেকেন্ড টাইম ডেঙ্গু ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, থার্ড টাইম ইজ ইভেন মোর ডেঞ্জারাস, ফোর্থ টাইম ইজ আনবিলিভেবল। আই ডোন্ট নো আমি ফোর্থ টাইম কাদের হয়ে যাই না, কারণ ইচ টাইম ওয়েন ইট হ্যাপেন্স একটা ফেনোমেনা হয় অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট বলে। মানে ডেঙ্গুর 4টে স্ট্রেন আছে, ঠিক আছে, 1, 2, 3, 4। এইবারে একটা স্ট্রেনে যদি ইনফেকশন হয়ে যায়, ওই তানভীর শুনে নে, ডেঙ্গুর 4টে স্ট্রেন আছে, একটা স্ট্রেনে যদি ইনফেকশন হয়, ঠিক আছে, 4টে স্ট্রেন ডেঙ্গু ভাইরাসের, একটা স্ট্রেনে ইনফেকশন হলে আর সেটা হবে না, সারা জীবনের মতো ইমিউনিটি থাকে ওটায়। কিন্তু প্রথম 9 মাস বাকি স্ট্রেনগুলোর এগেনস্টে ইমিউনিটি থাকে, কিন্তু তারপরে বাকি 3টে স্ট্রেনের ইমিউনিটি থাকে না, জেনারেল কাভারটা চলে যায়, শুধু স্পেসিফিক ওই স্ট্রেন থাকে। সেই অবস্থায় যদি অন্য স্ট্রেনে ইনফেকশন হয়, অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট বলে একটা ব্যাপার হয়। মানে যে ভাইরাসটা আছে, সেকেন্ড যে ভাইরাসটা ইনফেক্ট করেছে, সেকেন্ড যে স্ট্রেনটা, ও আগের যে অ্যান্টিবডিগুলো আছে ওর এগেনস্টে তো অ্যান্টিবডি আর তৈরি হয় না অত, কারণ বডি ফার্স্ট ভাইরাসটাকেই চেনে, অলরেডি প্রিপেয়ার অ্যান্টিবডিগুলো প্রচুর অ্যামাউন্টে থাকে, যে কোনো স্ট্রেনকে আটকে দেয়। তারপরে যখন অ্যান্টিবডি কমে যায় তখন বাকি স্ট্রেনগুলোকে আটকাতে পারে না, শুধু যেটা হয়েছিল, ধর 1 হয়েছিল, শুধু 1কে আটকাতে পারবে। তখন যে অল্প অ্যামাউন্ট অফ অ্যান্টিবডি থাকে সেটাকেই ধর ডেঙ্গু 2 হলো, ও ইউটিলাইজ করে আরো বেশি সিভিয়ার ইনফেকশন করে। ইট ইউটিলাইজেস দ্য অ্যান্টিবডি টু কজ মোর সিভিয়ার ইনফেকশন। ঠিক আছে, তো এই ডেঙ্গুর থেকে বাঁচার উপায় কি? মশা থাকবে, প্রত্যেক সিজনে আসবে। সো ইউ মাস্ট নো ইনসেক্ট রিপেলেন্সটা ইউজ করো। সবাই মসকিউটো থেকে বাইট থেকে কিন্তু বাঁচবি, কার কখন কোথা থেকে ডেঙ্গু হয়ে যাবে বলা খুব মুশকিল। বি ভেরি সিরিয়াস টু প্রোটেক্ট ইউরসেলফ ফ্রম মসকিউটো বাইট। ইনসেক্ট রিপেলেন্টস ইউজ করতে পারিস। একটা জামা কাপড়ে ইনসেক্ট রিপেলেন্ট পাওয়া যায়, জামা কাপড়ে লাগানো, হ্যাঁ, রোল অন, ঠিক আছে, ফ্যাব্রিক রোল অন বলে, গুড নাইটের হয় আর ওডোমসের হয়। এগুলোর মধ্যে কি থাকে? ইনসেক্ট রিপেলেন্টস থাকে, মসকিউটো রিপেলেন্ট। হ্যাঁ, গন্ধ সহ্য হয় না তো, হ্যাঁ আসছি। তো এগুলোর মধ্যে ইনসেক্ট রিপেলেন্টস থাকে, এগুলো ন্যাচারাল। কি এই জন্য বলে লেস টক্সিক। বাচ্চাদের জামা তো লাগাচ্ছে, করছে, হ্যাঁ, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য বেশি সিরিয়াস ব্যাপারটা, যে ওরা তো আর মসকিউটো বাইট থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারে না, মসকিউটো দেখলো, মেরে দিল বা সরে গেল, হ্যাঁ, তো সেই জন্য একটু সেফ। ন্যাচারাল জিনিস লেস টক্সিক হয়। কি কি ন্যাচারাল রিপেলেন্টস থাকে এগুলোর মধ্যে?
citronella oil, ইউক্যালিপটাস অয়েল, লেমন গ্রাস অয়েল এইসব থাকে, ঠিক আছে, মেনলি সিট্রোনেলা ইউক্যালিপটাস থাকে। তাহলে এগুলো হচ্ছে ইনসেক্ট রিপেলেন্টস, একটু মনে রাখিস জাস্ট ফর ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল, আর্টিফিশিয়াল গুলো বেশি পাওয়ারফুল। আগে ডিট বলে, ফুল ফর্মটা আর বলছি না, ডিট বলে একটা মসকিউটো রিপেলেন্ট ইউজ হতো, বাট ইটস ভেরি টক্সিক। নাওয়াডেজ another mosquito repellent is used, which is called diethyl benzamide. ওডোমস স্প্রে বেরিয়েছে এখন জানিস, ওডোমস স্প্রের মধ্যে কিন্তু ন্যাচারালের সাথে ন্যাচারাল গুলো কম থাকে, এই আর্টিফিশিয়ালটা দিচ্ছে ডাইথাইল বেনজামাইড। আর্টিফিশিয়াল গুলো টক্সিক কিন্তু এফেক্টিভ অনেক বেশি। আমি দুটো ইউজ করে দেখেছি যে মানে ন্যাচারালের থেকে আর্টিফিশিয়াল গুলো কাজ বেটার হয় টক্সিক হলেও। ডাইথাইল বেনজামাইড ওটা তো ইউজ করতে পারিস, ওটা স্মেলটা খুব সুন্দর। রিপেলেন্সের পরে আরেকটা টপিক এর মধ্যে অ্যাডাল্টারেন্স। অ্যাডাল্টারেন্স লাস্ট। অ্যাডাল্টারেন্স কাকে বলে? অ্যাডাল্টারেন্স হচ্ছে একটা দামি জিনিস তার মধ্যে একটা কম দামি জিনিস মিশিয়ে দিলাম, সেটা টক্সিক হতেও পারে, নন টক্সিকও হতে পারে, ঠিক আছে, টক্সিকও হতে পারে, নন টক্সিকও হতে পারে। দামি জিনিসের মধ্যে একটা কম দামি জিনিস মিশিয়ে দিলাম, যেরকম রাসবেরি জেলি, ভেরি কস্টলি প্রোডাক্ট, তার মধ্যে অ্যাপল জেলি মিশিয়ে দেওয়া হলো, বোঝা যাবে না, একই রকম দেখতে, টেস্ট চেঞ্জটা খুব বেশি হয় না, একটু টেস্ট অ্যাড করে দেওয়া হলো, ঠিক আছে। মিল্কের মধ্যে ওয়াটার, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডাল্টারেশন। অ্যালকোহলের মধ্যে ওয়াটার, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাডাল্টারেশন। এবার নর্মালি হয়তো অ্যালকোহল ওয়াটার দিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু যেটা দেওয়া উচিত তার থেকে বেশি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং এটা তোর 5 স্টার ইতে হোটেলগুলোয় তোরা ড্রিঙ্ক করিস সবাই? কেউ করিস না? তো 5 কিছু কিছু আছে, আমিও করি না, তাই আমার কিছু নেই, আমিও করি না, এটা আমি করি না, এটা এক্সেপশন, কিন্তু সবাই করে, তোরা এখন স্টুডেন্ট এই জন্য। যাই হোক, এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে সত্যি করিস না, গুড বয়, ঠিক আছে, ভালো। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে বারগুলো আছে, কিছু কিছু বার আছে যেখানে যারা রেগুলার ড্রিঙ্ক করতে ভালোবাসে তারা যায়, কারণ ওখানে জলটা কম মেশায়, ঠিক আছে। একটা লেভেলের বেশি জল মেশালে ওটা অ্যাডাল্টারেশন হয়ে যায়। কিন্তু এক্সাম্পল, দুধের মধ্যে একটু তো জল সবাই মেশায়, এক্সেসিভ মিশিয়ে দিলে অ্যাডাল্টারেশন হয়ে যায়। এরকম ফার্মাসিউটিক্যালসেও হয়, সাদা রঙের ট্যাবলেট তার মধ্যে চক ফক মিশিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই কয়টা হচ্ছে অ্যাডাল্টারেশনের কনসেপ্ট, আর কিছু না, এগুলো লিগালি ব্যান, করার কথা নয়, ঠিক আছে। প্রিজারভেটিভ আলাদা জিনিস, অনেক সময় অনেক কিছু মেশানো হয় একই রকম দেখতে, দে আর গিভেন এজ প্রিজারভেটিভ, কিন্তু যদি একটা জিনিস প্রিজারভেটিভ হিসেবে নয়, এমনি মিশিয়ে দিচ্ছে জাস্ট টু ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট। অ্যাডাল্টারেশন মানে হচ্ছে সিমিলার লুকিং থিং বিং অ্যাডেড টু ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট টু সেভ মানি, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে সিএম এর টপিক। এই কেন যে ফার্মা এগুলো দিয়েছে আমি জানি না, সিএম এটা নিয়ে পড়াবে, ঠিক আছে। এই বাস আজকে এই ক্লাসে এই, হ্যাঁ কি বুঝতে পারলাম না, কি বললি? না, ওয়াটার অ্যালকোহল নিয়ে কোনো লিগালি ব্যান নেই, বেশিরভাগ এগুলো ধর একটা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টে তুই চক পাউডার মেশাচ্ছিস, তুই একটা রাসবেরি জেলি বিক্রি করছিস অ্যাপেল জেলি মিশিয়ে, এগুলো তো ব্যানই না, এগুলো তো অ্যাডাল্টারেশন হচ্ছে, এটা অ্যাক্টও আছে, ফুড অ্যাক্ট আছে, হ্যাঁ, আরো অনেক কিছু আছে এরকম। এটা সিএম এর টপিক, আর টক্সিসিটি এটা মেইনলি তোর ইসের টপিক, টক্সিকোলজি, এফএমটি টপিক। শুধু ফার্মার মধ্যে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, এটা তো তোর ইয়েতেই আছে, এই হ্যাঁ এএনএস এ তোর কোলিনার্জিক সিস্টেমে আছে, এটা ভালো করে পড়িস, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, ঠিক আছে।